A very ecstatic morning to one and all present over here. KPR Institute of Engineering and Technology has been on the crest of the wave with a triumphant feat in innovation, research, academic alliance, ranking, and celebrated as the best place to work. Centers of excellence at KPRIET serve as a factory for vetting innovative products and startups under the stewardship of a vibrant chairman, Dr. KP Ramasamy sir. Clad in compassion, he has conquered countless souls. His simplicity speaks of his greatness and modesty marks his magnificence. KPRIET has embraced novelty by its best practices in upskilling the students. The culture of KPRIET is rich and holistic with significant academic accomplishments and phenomenal placement record. The communal service of KPRIET has been colossal and enormous, benefiting a huge multitude under its vicinity. We, the students of KPRIET, are exceptionally proud and overwhelmed to be a KPRIETian. On behalf of KPRIET, we welcome the multitude of gathering to the Annual Day Celebration 2022. புதிய புதிய படைப்புகளுக்கு துணை நிற்கும் அன்பான ஆசிரியர்கள், வாழ்க்கையின் பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் கல்லூரியின் சங்கமம், மாணவர்களின் இயல்பையும் உணவின் ருசியையும் புரிய வைத்த சாரல், நண்பர்களின் எண்ணிக்கைகளை வானளவிற்கு உயர்த்திய வகுப்பறைகள், சின்ன சின்ன சண்டைகளும் சின்ன சின்ன கோபங்களும் பெரிய பெரிய வெற்றிகளையும் அளவில்லா சந்தோஷத்தையும் அளித்த அன்பின் கூடு நமது கேபிஆர் கல்லூரி. நம் அன்பின் கூட்டில் முயற்சிகள் வெற்றிகளாகலாம், வெற்றிகள் சாதனைகளாகலாம், சாதனைகள் சரித்திரமாகலாம். அச்சரித்திரத்தின் சாம்ராஜ்யம் நாளை நம்மை பேசும். சாம்ராஜ்யத்திற்கான முதற்படியாய் நமது கேபிஆர் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பல வாய்ப்புகளை உருவாக்கி அவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் அறுவடை செய்த நம் மாணாக்கர்களை கௌரவிக்கும் நாள் இந்நன்னாள் ஆண்டு விழா 2022. இவ்விழாவிற்கு வந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அடுத்ததாக பாரத பூமியின் அற்புதத்தில் தொடங்கி தமிழே என்றும் இளமை என்று வியந்து செய்யும் செயலை மறந்து தமிழை வாழ்த்துகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் என்ற அழகான தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடி இனிமையான இந்நிகழ்வினை இனிதே தொடங்குவோம். Please be seated. A great welcome makes a merry fest and make our hearts smile and eyes shine. Here is a hearty welcome warm enough to encompass you all. May we now invite Dr. V. Kumar Chinnayan, Head, Department of Electrical and Electronics Engineering, to welcome the spectacular gathering. Very pleasant good morning and warm greetings to one and all present here.
I am extremely happy to welcome you all for the Annual Day Celebrations 2022. This Annual Day remarks the outstanding performances and laurels brought to the Institute, and it's a day to acknowledge and commend the hard work of the meritorious students. On this August occasion, amidst us, we have such an inspiring personality as our chief guest, Padma Shri Dr. R.V. Ramani, founder and managing trustee, Sankara Eye Foundation, India. It's my pleasure to welcome you, sir. Next, I would like to extend my gracious and inclusive welcome to our guest of honor, Kalaimamani, Padma Shri, Sri Solomon Papaya. We are overwhelmed to hear your words of wisdom, and I express my heartiest welcome to you, sir. I would like to extend my warm welcome to our guest of honor, Sri GNV Subbarao, Global Head for Quality and Operations, Director, ABB Global Industries and Services Private Limited, Bangalore. We are very fortunate to have you with us, and I welcome you, sir. Next, I welcome our well-wisher and the special guest, our Marabin Muttaya, sir, to this Annual Day. Welcome you, sir. I am profoundly honored to welcome our beloved chairman, sir, Dr. KP Ramasamy, the president of this function. I welcome you, sir. I am very happy to welcome our respected principal, ma'am. Respected principal, ma'am, Dr. M. Akila, the motivational force for all the KPRIETians. Welcome you, ma'am. With great zeal, I welcome the dignitaries from the sisters establishments, Principal KPR CAS, Principal Women Education, Parthiban, Professor Production, NIT Trichy, Alumni President Jitendra, parents whose faith and contribution towards KPRIET is fantabulous. Your esteemed presence on this beautiful occasion make us feel proud. I am an immense pleasure to welcome all the directors and heads of various departments and the learned faculty members to this wonderful event. I extend my warm welcome to the committee members and non-teaching staff, media and press, whose continual support is remarkable at this juncture. Last but none the least, I welcome all our dear student friends to this grand occasion. Once again, I welcome everyone to this Annual Day Celebrations 2022. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome note. Looking back at the past implies a nostalgic recalling of success and experience. Let's revisit the chronicles of major initiatives and events of the college during the academic year with the annual report. We now take the privilege in welcoming our revered mentor and administrator par excellence and the driving force of the institution, our esteemed Madam Principal, Dr. M. Akila, to present the annual report. Good morning, friends. Good morning, dignitary on the stage and off the stage. A beautiful welcome by our HOD EEE, Dr. Kumar Chinnayan. Dr. Sumati, who is going to give the vote of thanks. Our beloved chairman, Dr. KP Ramasamy, the striving mentor, the man behind the success of KPR Institute of Engineering and Technology. Inspiration is to the core, my dear chairman. Shri Subbarao sir, ABB Industries, Ramani sir, Sankara Eye Foundation India, and Kalaimamani, Solomon Papaya sir. All the well-wishers before the crowd, the parents, the prize winners and the students. As a principal, this day
Every occasion is the annual day for the pride of the principal to present the annual report, whatever we have achieved the last 1 year, that is the academic year 21-22. The thriving feat of KPR Institute of Engineering and Technology reverberates on all angles, evidently due to a legend of brilliant student community along with the team of acute faculty members. KPR Institute of Engineering and Technology stands out as a leading institute of academic excellence by imparting technical, intellectual and professional skills to students. This annual report furnishes the triumphant account of the academic year 21-22. With stern scrutiny at regular intervals by the governing body, Academic Council, Board of Studies, Finance Committee, the IQAC cell, the institution functions as an empirical body. KPRIET is established by KPR Charities in the year 2009 and is accredited by NBA and NAC with A grade. The institution was conferred with the status of autonomy in the year 2019 and aspires to gain global visibility with 8 undergraduate and 4 PG programs. The wheels of the institution keep rolling with the massive impetus of 3,323 students on the whole, out of which 115 students are pursuing PG degree. In terms of research, 22 scholars are pursuing full-time research. This year, 11 students from foreign nations like UK, Sudan, Saudi and Nepal have been admitted in addition to 64 students from other states. And this is the only college who have admitted foreign students this year in and around Coimbatore, and we should be very proud that we are able to serve the global citizens across the world. At this juncture, with delight and sheer admiration, I would like to throw light upon the magnanimity of the KPR management, as a total of 950 students have been educated under the meritorious scholarship worth of 5 crores. And this scholarship is given every year for meritorious and economically weaker section, and this is one of the highest scholarship, I can say, one of the colleges in Tamil Nadu. Academic performance, let me furnish the academic progress of the institution. The overall pass percentage of the institution is 97.75% last year, but it was COVID online examination. So this I have to give the impression. With the motive to enhance the spirit of higher education, the institution offers GATE and UPSC coaching in association with KPR IAS Academy. We enable students to upskill in other languages like German, Japanese, French and spoken Hindi respectively. Next come the important part of KPRIET, the significance ranking survey and accolades I like to present. With the institute being on the crest of the wave, I feel honored and proud to propagate the sterling trophies brought by the faculty members and students. We are ranked among the top T schools in India in the 17th edition of DataQuest CMR survey, stands 7th in Tamil Nadu and 11th in South Zone and 24th in the country. Bestowed with AICTE Leelavati Award 2021-2022, positioned as the first runner-up for the outstanding work towards women empowerment on the sub-theme environment, sanitation and hygiene. It is the proudest moment of KPRIET to get the AICTE award. Next, certified as the great workplace by the Great Place of Work Institute India, KPRIET deserves this award so rightly, as it has surpassed all expectations in offering a favorable working environment for all the employees. We all are grateful and indebted to the management for their relentless support during the pandemic, both financially and morally, for all the employees of KPRIET, through which we were awarded the Great Place to Work, and this is the first engineering college in India to get certified. Recognized as the band excellent in Atal ranking of institutions on Innovation Achievement 2021, Careers 360 recognized the institute as the best engineering college with AAA+ rating.
Best Startup of the Year 2021 for KPR Infra by MSME Development Institute, Government of India. Certified as E-Lead under the category of E-Learning's Excellence, the Academic Digitation by QS iGauge. I have to say this because when the college was closed during the pandemic, every other college was thinking how to run the college, how to engage the students during this COVID, and our management was kind enough to spend a lot of investment in IT infrastructure, and we were one among the top institutes in Tamil Nadu to start the online classes and improve all the electronic related infrastructure for the college, through which all the 2.5 years all the students were connected online with the college, and during the presence also we were able to achieve all these accolades. The institute is ranked under 1000 plus category at the international level in the Impact Ranking 2021 by Times Higher Education. As per the competition success review, first in Tamil Nadu and 7th in India under the category of Outstanding Engineering Colleges of Excellence. Positioned as one of the top 5 teams of Hackathon Challenge by Zebia Academic Alliance Netherlands. Honored the National Employability Award 2022 by AMCAT. Awarded 4-star rating of the institution's Innovation Council by Ministry of Education, established at KPRIET. First college in Tamil Nadu to secure diamond rating by QS iGauge. The Ministry of MSME, Government of India has recognized the institute as the host institute for business incubation. No wonder the growth of KPR Group is phenomenal, and our management has opened its doors towards the new horizon and inception of IT vertical titled KPR Info Solution Private Limited in the year 2021-2022. Adding more, Mr. Narayan Sharma of KPR IAS Academy has outshined the UPS CSE, and he is the Tamil Nadu topper last year announced UPSC results, and KPR IAS Academy has given the best possible to the candidate. The students of KPRIET is also proved their mettle at all spheres. Let me list out very few of the time-put endeavors because I'll take more of the time. The dance team Agni Prava qualified for the grand finale Vande Bhadaram Nritya Utsav at New Delhi and performed the 73rd Republic Day parade at Rajpath. Miss Susmita of first year EEE bagged gold medal in the National Roller Skate Basketball Championship. Mr. Abhimanyu, final year ECE, bagged gold medal in Judo Karate, bronze medal in Kata, silver medal in Kumite in Anna University Interzone level, and is selected to represent Anna University at the All India tournament. Mr. N. Dilipan of third year Mechanical won bronze medal in the 4th National Roller Skate Basketball Championship 2021. Mr. Amarnath of third year ECE placed second in Mr. Strongman 2022 Open State level push-up competition. Mr. Bharat of first Computer Science has been selected for All India Inter-University Karate Men Championship. Mr. Pranav of Mechanical Department 20 batch has been commissioned in Indian Air Force Flying Branch. Mr. Imaya Ganesh of third year Mechanical represented Tamil Nadu and participated in India Skills 2021 national level competition organized by Autodesk at Pragati Maidan, New Delhi. Mr. Ram Kumar of second year Chemical secured first place in Chemathon Irada 2022 national level technical fest at Ahmedabad. A team of second year Mechanical students have secured gold award for Project Advanced Irrigation System at CII Institute of Quality Milka Award 2022. Our students of third year ECE, it's a pride moment of KPRIET who have won the 5th position in E-Yatra robotic competition conducted by IIT Bombay and has got the implementation award also, and this is not as a small pride. It is one of the pridest and milestone of KPR Institute of Engineering and Technology. Faculty achievements equally competing with students. Mr. Ganesh Kumar, Professor, HOD, Department of Biomedical Engineering is conferred with Outstanding Engineer Award by the Institution of Engineers. Dr. A.K. Priya, Professor of Civil Engineering Department, won gold for researcher at CII Institute of Quality Milka Award 2022.
Dr. Ranjit Kumar, Assistant Professor of Physics, is awarded as the Best Young Researcher by the Novel Research Academy. Dr. Vignesh, Associate Professor of Computer Science and Engineering, is conferred with the Indian Researcher Award. Mr. Raj Kumar, Assistant Professor of Civil Engineering, has been conferred with the Best Startup of the Year, KPR Infra. Next comes the research and development. The steering wheels that drive research to the forefront are the Center for Research and Development, Industry Institute Partnership Cell, and Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship Development. As a result, in this year, we have around 320 papers published in Scopus SCI national and international conferences. Further, around 60 patents have been published. In addition, a total of 1,18,12,000 rupees have been received as grants from various forums like TNSCST, CSIR, AICT, DST, etc. To offer an education at global standards, the Institute has laid its roads to higher education and research by establishing liaison with foreign universities like University of Cordoba, Spain, Azerbaijan State Oil Industry University, Azerbaijan, École Centrale de Natris, France, DJ Education and Training, Haran University, Turkey, Kalinga Institute of Industrial Technology, Odisha. Moreover, very few and notable memorandum of understanding I am giving you here. The top-notch MNCs, Bits Crunch Company, Germany, Roots Industries, Helix Private Limited, Taylor's University, Zebia Global Academy, VGuard, IBM, Zoco, Larsen and Toubro, Association of Consulting Civil Engineers, YIUA. Events, I need another 3 hours to tell about events, so I am cut-shorting that. The learning attributes of KPRIET is unserving and arduous as knowledge is imparted at multiple levels. During this academic year, the institution has organized 196 webinars and guest lectures, 11 workshops, 7 FDP, 15 training programs and value-added courses, 20 campus connect events, 209 orientation and cultural fest, 4 conferences, 20 awareness programs, adding to a total of 482 events for students and general public, both online and offline. Placement record. At this juncture, I am proud to mention that we have an astounding and incredible placement record as like every year. We have 650 plus dual offers as of now with 20 lakhs per annum as the highest salary package and 4.2 lakhs per annum as the average package. At this juncture, I place on record my earnest gratitude towards our beloved chairman, Dr. KP Ramasamy, for his generosity and compassion towards the teaching and learning faculty. With this being said, I am certain that the path of our success story is long and we have great heights to reach. We are one among the transforming colleges along with national education policy. Thank you all for your tremendous support and contribution. Wishing you all good luck. Thank you, ma'am, for taking us through the journey of KPRIET. விடுகதைக்கு விடை தேடும் வாழ்க்கை பயணத்தில் புன்னகையில் மொழி பேசி அகவை மறந்து மழலையாக பழகி தான் மட்டும் வாழாது ஊருக்கும் வாழ்ந்து தான் மட்டும் வாழாது ஊருக்கும் வாழ்ந்து பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்துவோம் என்ற நல்ல நோக்கில் பலர் வாழ்வில் ஒளியாய் திகழும் நமது KPR கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் குழும நிறுவனங்களின் தலைவர், பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உடைய முனைவர் KP ராமசாமி ஐயா அவர்களை தலைமையுரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். நமது கல்லூரி ஆண்டு விழாவிற்கு இன்று வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் சங்கரா ஐ ஃபவுண்டேஷன் மருத்துவமனையின் நிறுவனர் பத்மஸ்ரீ RV ரமணி அவர்களின் வருகை நமக்கு மிகவும் பெருமை சேர்க்கிறது. அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டுமென்றால்,
அவரும் நானும் ஒரு 25 ஆண்டுகளாக ஒரு ரோட்டரி மூலமாக, சென்ட்ரல் ரோட்டரி பாவையில் மூலமாக பழக்கம் ஏற்பட்டு மிக நெருங்கிய நண்பராக இருக்கிறோம். அவரை பற்றி இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், டாக்டர் ரமணி, ராதா ரமணி டாக்டர் இருவரும் தங்களை இந்த நாட்டுக்காக அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. நிறைய நேரங்களில் அவரை பற்றி எப்படி இவர் இப்படி இருக்காரு, இந்த மாதிரி நம்ம இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நல்லா நினச்சி பார்த்ததெல்லாம் உண்டு. இன்று வரை 22,000 ஃப்ரீ ஐ சர்ஜரி பண்ணி சாதனை புரிந்தவர். நமது நாட்டை விட அமெரிக்காவில் சென்று பார்த்தால் அவரது புகழ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டிலும் எதிரொலிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 60 கோடி ரூபாயிலிருந்து 70 கோடி ரூபாய் வரை அங்கிருந்து சங்கரா வாலண்டியர் மூலியமாக வசூல் செய்து நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவசமாக கண் தானம் செய்து கண் சிகிச்சை செய்து வருகிறார்கள். எங்களது நோக்கமே அவரது நோக்கம், அதில் நானும் ஒரு சிறு புள்ளியாக கலந்திருக்கிறேன். எங்களது நோக்கமே என்னவென்றால் 2020 we want to make it 2020 we said, but little bit because of this corona and all it was little bit backlogged. இப்போது இதுவரை 14 ஸ்டேட்டுகளில் நமது 14 இடங்களில் சங்கரா ஐ சொசைட்டி நிறுவப்பட்டு அதன் மூலம் சர்வீஸ் செய்து கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ அவரை எப்படி பாராட்ட வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அடுத்தபடியாக இன்றைய கௌரவ விருந்தினர் உலகிற்கே நன்கு அறிமுகமான பட்டிமன்ற நடுவர், கலைமாமணி, பத்மஸ்ரீ பேராசிரியர் சாலமா பப்பையா அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், சற்று நேரத்துக்கு முன்பு நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன், 1996 நடந்த எனது மகளின் திருமணத்திற்கு அவர் தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடந்தது. அன்று அவருடன் சில நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். அதன் பின்பு ஒவ்வொரு பண்டிகை வரும்போதும், தீபாவளி, பொங்கல், எந்த பண்டிகை வந்தாலும் அவரைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். நேரில் பார்க்கவில்லையே ஒழிய அவரை நினைக்காத நேரமும் பார்க்காத நாளும் இல்லை. மாபெரும் அறிவாளி, படைப்பாளி, பேச்சாற்றல் படைத்தவர். அவரை எப்படி பாராட்டுவது என்றே தெரியவில்லை. அவர் நம்மோடு வந்திருப்பது நமக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. இன்றைய கௌரவ விருந்தினர் ஏபிபி குளோபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் திரு ஜிஎன்வி சுப்பாராவ் அவர்களின் வரவு நமக்கெல்லாம், பொறியியல் மாணவர்களாகிய உங்களுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஏபிபி என்று சொன்னவுடன் நான் அவரிடம் சற்று நேரத்துக்கு முன்பு பேசிக்கொண்டிருந்தேன். ஏகப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கிறோம், அவங்களுக்கு நமக்கு நிறையா பர்ச்சேஸ் இருக்குது. ஆனால் அவரை நான் பார்த்ததில்லை, அவர் என்னை பார்த்ததில்லைன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு டீலிங், நிறைய டீலிங் இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக எனது மிக நெருங்கிய நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள், நான் அழைக்காமலேயே வந்த விருந்தினர். அழைத்தாலும் வருவார், அழைக்காவிட்டாலும் வருவார். சென்ற ஞாயிறன்று ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொண்டு நானும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஒரு வார்த்தைகள் பேசியிருந்தேன். அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவரே தான் சொல்ல வேண்டும். அவ்வளவு பெரிய பேச்சாளி, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அடிக்கடி மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் சென்று நமது தமிழை பரப்பி வருபவர். மிகுந்த மாபெரும் கவிஞர், மிகுந்த தமிழ் பற்றுடையவர். அவரை பற்றி இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அடுத்தபடியாக நமது பிரின்சிபால் அருமையாக பேச, இவர்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயலாற்றுவது மாணவர்களுடைய கடமையும் ஆசிரியர்களுடைய கடமையுமாகும். ஸோ இதை அறிந்து நமது கல்லூரி ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் நல்ல முறையாக நடந்து கொண்டு நாளைய வாழ்வில் மிக நன்றாக முன்னேற வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். ஸோ இதை இன்று இன்னும் நிறைய பேச்சாளர்கள், மாபெரும் பேச்சாளர்கள் இருப்பதால் நான் எனது உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி ஐயா. நீங்கள் கூறியது போல் உலகில் சிறந்த பொறியாளராகி சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற உங்கள் ஆசை எங்களின் கனவாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை அடைவோம் என்று இம்மேடையில் சொல்லிக் கொள்கிறோம். KPRIET functions with this mantra: honor is the virtue of living by the virtue and the virtue of all virtues. It's time to felicitate our guests. We now request our Honorable Chairman, sir, to felicitate our guest of honor, Kalaimamani, Padma Shri, Shri Solomon Papaya, Indian scholar and television icon. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. May we now request our Honorable Chairman, sir, to felicitate our eminent guest of honor, Dr. V. Ramani, Founder and Managing Trustee, Shankara Eye Foundation, India. May we now request our Honorable Chairman, sir, to felicitate our eminent Chief Guest, Padma Shri, Dr. R.V. Ramani, Founder and Managing Trustee, Shankara Eye Foundation, India. May we now request our Honorable Chairman, sir, to felicitate Shri GNV Subbarao, Global Head for Quality and Operations, ABB Global Industries and Services Private Limited. Thank you, dignitaries. It's important to be a person of honor than be a person of wealth. Life is a sojourn on this planet. Service is the rent we pay. I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest for the day, Dr. R.V. Ramani, Padma Shri Awardee 2019, Founder and Managing Trustee of Shankara Eye Foundation, India, a world-class eye care with a social impact. Having completed medical graduation from Kasturba Medical College, Manipal and Mangalore, with profound erudition in the stream of his education, where he was adjudged as the best outgoing student. He is a recipient of several prestigious national, international awards and accolades. To mention a few: Lifetime Achievement Award by Kasturba Medical College Alumni 1996, Role Model of India Award presented at New Delhi on 15th December 2000, awarded Padma Shri in the year 2019 by the Government of India, the most prestigious award in the country. His sense of humility and integrity in the society made him to contribute to the need for voluntary initiatives in the field of healthcare. Shankara has so far touched over 10 million lives, examined over 5.5 million rural patients, and performed over 2.1 million free eye surgeries for the needy poor. He has positioned himself as a revered guest for many institutions across the country for various activities. Sir, your presence in KPRIET today is highly significant and pleasing for us. May I now request our Honorable Chief Guest, Dr. R.V. Ramani, Padma Shri Awardee 2019, former Board of Governor in Supersession of Medical Council of India, Founder and Managing Trustee of Shankara Eye Foundation, India, a world-class eye care with a social impact, to enlighten the gathering. Chairman of KPR institutions, my close friend Sri KP Ramaswamy avargale,
Guest of honor, ஐயா திரு சாலமன் பாப்பையா அவர்களே, Global Head of ABB from Bangalore, Sri Subbarao அவர்களே, என் நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்களே, Principal of this institution, the faculty, students and the patrons. Hearty congratulations to all of you. It is such a wonderful occasion to celebrate the college day. It is a day not only for the students, but also for the faculty, the management, and the parents as well. We recognize and celebrate what has happened. இன்னைக்கு சொன்னாங்க, பிரின்சிபல் சொன்னாங்க, எத்தனையோ அவார்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் சொன்னாங்க. So we celebrate what has happened. And we also plan how can we move forward. It is a date where there is a lot of introspection happens. உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் ஜாஸ்தி வேண்டாம், இங்கேயே நீங்கள் முன்னுதாரத்தை பார்த்துக்கலாம். வாழ்க்கையில் எப்பவுமே you need examples. There are institutions with very good infrastructure, நல்ல கட்டமைப்பு இருக்கும். There are institutions with wonderful faculty who are willing to teach, good teaching process. But above all, with all these things, if an institution can also constantly show you a role model like Sri KPR, it can happen only in this institution. இது முக்கியம். நான் அவரை இங்கே வச்சுட்டு என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவரை போகிறதுக்காக நான் சொல்லலை, ரோல் மாடல்ஸ் பார்க்கணும். இன்றைக்கி ஐயா சாலமன் பாப்பையா பார்க்கும்பொழுது he is a role model. What has he done to the community? முத்தையா அவர்கள் தமிழுக்கு அமுதென்று பெயர்ங்கிறத எல்லாருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ ரோல் மாடல்ஸ் ஆர் ஹியர் ஃபார் யூ. யூ ஆர் லக்கி that in KPR institutions you have a wonderful, whatever I am going to talk in the next few minutes, you can just recollect. It will apply specifically to see KPR. நான் ஜாஸ்தி நேரம் எடுத்துக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் எதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியும், ஐயாவை கேட்குறதுக்கு. நானும் அவரோட ஃபேன் தான். ஆனாலும் சில பாயிண்ட்ஸ், if I can have your cooperation, very specific take home points I would like to share with you. நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு கனவு வேண்டும். கனவு இருந்தால் தான் அந்த கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் என்று நினைக்க முடியும். ட்ரீம், we have to be a good dreamer. Swami Vivekananda சொன்னார், have one dream, make it your life, think of it all the time, dream of it. Let every part of your body, your bones, your muscles, your nerves, everything reverberate with that dream. Leave alone all other things. That is the way to succeed. இளைஞர்களே, வாழ்க்கையில் கனவு வேணும், அதில் தரோ ஃபோக்கஸ் வேணும். இதுதான் இன்றைக்கி நான் ஒரு டாப் இன்ஜினியர் ஆகணும், ஐ ஹேவ் டு பிகம் அ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல்னாக்க அந்த கனவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். பாரத் ரத்னா டாக்டர் கலாம் சொன்ன மாதிரி, ஸ்மால் ட்ரீம் இஸ் அ கிரைம். சின்ன கனவெல்லாம் போறவே போராது. ட்ரீம் பிக். We have to dream big. A dream which will not allow us to sleep. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தெரியும், இந்த ஆப்பிள் இதை ஆரம்பிச்சார். அவர் ஆரம்பித்தப்ப ஐம் கோயிங் டு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஐம் கோயிங் டு மேக் செல்ஃபோன்ஸ் எல்லாம் சொல்லலை. அவர் என்ன சொன்னார், ஐ வாண்ட் டு மேக் அ டிங் இன் த யூனிவர்ஸ். இந்த யூனிவர்ஸில் ஐ வாண்ட் டு புட் அ டிங். You see the Apple logo, you will see a ding over there. That's what he meant. And remember, today his firm has had so much of impact, he succeeded in making a ding in the universe. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரீம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ட்ரீம் மாத்திரம் இருந்தால் பத்தாது. You have to be passionate about it. What is passion? அது மேலே அவ்வளோ ஒரு பற்று. சும்மா கடனுக்காக கனவு காணக்கூடாது. நான் இன்னைக்கு ஒரு டாப் இன்ஜினியர் ஆனால் ஐ ஹேவ் டு பி பேஷனேட் அபவுட் இட். சச்சின் டெண்டுல்கர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். He was that little master, the last match he played in Mumbai. By then he has proved himself to the world that he is a top batsman. ஆனாலும்
அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச், இட் வாஸ் நாட் அ ரெகக்னைஸ்ட் மேட்ச் பிட்வீன் டூ கிளப்ஸ், டூ சபர்பன் கிளப்ஸ். அந்த மேட்சுக்கு முந்தின நாள் he practiced for 4 hours batting session. That is passion. நான் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன், நான் எதுக்கு பண்ண வேணும்னு நினைக்கல. He said, I am passionate about my cricket, I am passionate about my batting. So that is the passion. So dream வேணும், passion வேணும். நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும் பொழுது I had a dream. I was looking at my father, Dr. Ramanathan, 1940 கோயம்புத்தூரில் one of the first doctors. 1960s அவரோட நான் காரில் போகும்போது பார்த்தாக்க ஊர்லெல்லாம் டவுன் டவுன் ஏரியாவில் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு திண்ணை இருக்கும், அதில் தான் எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இவரோட கார் என்டர் பண்ணாலே திண்ணையால் யாரும் உட்கார மாட்டாங்க, எந்திரிச்சு நிற்பாங்க. தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் தே கேவ் டு த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன். தென் ஐ தாட் ஐ வில் ஒன்லி பிகம் அ டாக்டர். ஸோ ட்ரீம் வேணும் லைஃப்பில், அண்ட் பேஷன் வேணும். ட்ரீம் அண்ட் பேஷன், டூ டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ். ஹேவ் அ ட்ரீம், பி பேஷனேட் அபவுட் இட். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது. இன்றைக்கி இந்த நிறுவனம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னாக்க, how many challenges your chairman would have faced, what amount of hard work he puts in. It's so important to put in hard work. வேலையே செய்யாமல் ஒன்றுமே நடக்காது. So we have to put in hard work 24/7. We have to be focused. எனக்கு இந்த ஐடியா, இந்த ட்ரீம், I am passionate, I'll put in hard work, I am focused. I am focused in what I am learning and subsequently my profession. Friends, prepare yourself physically and mentally. எல்லாம் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஹெல்தி மைண்ட் அண்ட் ஹெல்தி பாடி, ரெண்டு முக்கியம். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆள் ஃபுல்லாக பர்சனாலிட்டி க்ரோனப்பாக இருக்கணுன்னாக்க ஹெல்தி மைண்ட் வேணும், ஹெல்தி பாடி வேணும். சே சம்ஒன் நிறைய படிச்சிருக்காரு, ஹீ இஸ் அ நோபல் லாரட், பட் எப்பவுமே அவருக்கு வியாதியாக இருக்கும், he is always suffering from some disease நாக்க பிரயோஜனம் இல்லை, அவரோட அறிவு யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதே மாதிரி ஒருத்தர் நல்ல கட்டுமஸ்தாக இருக்கார், ஃபிசிக்கலி ஃபிட், பட் he doesn't have any IQ, அவரோட உடம்புனால யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, it will be a disaster. So healthy mind and healthy body are so important for all of you. I'm glad that so many sports events are happening and you are all involved in this. Friends, compassion, அடுத்த குவாலிட்டி. வாட் இஸ் கம்பேஷன்? நீங்கள்லாம் இன்றைக்கி ஃபார்ச்சுனேட், இந்த மாதிரி ஒரு டாப் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து படிக்கிறீங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. பட் நாட் எவ்ரி சைல்டு இஸ் பிளெஸ்ட். ஸோ யூ ஷுட் ஹாவ் அ கம்பேஷன். I'll just tell you one incident. History teaches us, not a story, it is part of history. லாஸ்ட் செஞ்சுரியில் யூகேயில் ஒரு நாள் ஒரு குடியானவர், he was just plowing his land. Suddenly he heard a young boy screaming for help. சத்தம் போட்டுருக்கு, சின்ன பையன் கத்திட்டு இருக்கான். இவர் போய் பார்த்தாக்க there is a quicksand, புதைக்குழி, அதில் ஒரு பையன் மாட்டிட்டான். புதைக்குழியில் மாட்டிட்டா வெளியில் வரதே ரொம்ப கஷ்டம். So this farmer used a long bamboo stick, struggled for an hour and brought the boy out. அந்த பையன் வந்து தேங்க்யூ சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டான். அடுத்த நாள் அந்த பையனோட தந்தையார் ஒரு பெரிய மில்லியனர், ஒரு ஹியூஜ் லிமசினில் வந்து இந்த ஃபார்மர் கிட்ட, என்னோட பையனை நீங்கள் காப்பாற்றிட்டீங்க, ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ சம்திங். ஃபார்மர் சொன்னாராம், நோ, ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் இட். இதுக்காக நான் அவரை சேவ் பண்ணல. ஐ ரியலி சேவ்ட் யுவர் சன், நாட் ஃபார் மனி, ஸோ ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் இட். தென் த ரிச் மேன் செட், okay, you don't take money, I appreciate your conviction, but you also have a young boy. The farmer had a young boy. Allow me to educate. இன்றைக்கி இவர் இத்தனை பேர் எஜுகேட் பண்ணுறாங்களே, அது மாதிரி அந்த ரிச் மேன் செட், உன் பையனை, இந்த குடியானோட பையனை நான் எஜுகேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அதுக்கு the farmer agreed. So the rich man took this boy, educated him, and later put him onto the medical school. And who is that boy? He is Sir Alexander Fleming, the inventor of penicillin, the first antibiotic in human history. அவர் தான் பின்னால் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்காக வந்தார். ஒரு ஒரு 10 years கழிச்சு, the rich man's son was in a deathbed with pneumonia. அந்த காலத்தில் நிமோனியா வந்துன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. அந்த ரிச் மேனோட சன் had pneumonia. அப்போ சர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் treated him with his penicillin and saved him. And who was the rich man's son? Sir Winston Churchill. இது கதை இல்லை, இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி.
What is the moral? Help someone whenever you can, wherever you யார் நம்மனால யாருக்கா ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா ப்ளீஸ் டூ. இந்த கம்பேஷன் இந்த வயசுலேருந்து you all should develop this compassion. Next is, I have another 5-10 minutes. Next is excellence. நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணணும். நான் வரும்போது அவர்கிட்ட கேபிஆர் கிட்ட கேட்டிருந்தேன், என்ன சார் இவ்வளவு க்ரீனரி பண்ணியிருக்கீங்களே, இவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்களே, அந்த மரங்கள்லாம் கூட அளந்து நட்டுருக்காங்க. மிஸ்டர் முத்தையா சொன்னார் 9,000 நட்டுருக்காரு, இன்னும் 10,000 கோகோனட் சாப்ளிங்ஸ் பண்ண போகிறாருன்னு சொன்னார். ஸோ எந்த காரியம் பண்ணினாலும் ஒரு எக்ஸல். வாட் இஸ் எக்ஸல்? பியாண்ட் த ஹை. இட்ஸ் அ லாட்டின் வேர்ட், எக்ஸெல்சஸ். இந்த ஹாலில் நம்ம இருக்கிறது இது ரூஃபு, இதுக்கு மேலே போனால் தேர் வில் பி எட் another ஹால் இன் ஃபியூச்சர். பட் வாட் இஸ் இட்? லைஃப்பில் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன காரியம் பண்ணுறீங்களோ நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸல் பண்ணணும். I will give you an example on this. London, this happened to a friend of mine. His name is Mr. Gopalakrishnan. He was heading the Unilever, Hindustan Lever Company. Later, right now, he is in the Tata Sons board. அவர் ஒரு தடவை இதை கோட் பண்ணார். லண்டனில் 1990s இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் யாருக்குமே தெரியாது. It was not popular at all. They knew Japanese restaurant, they knew Chinese restaurant, but nobody ever knew about an Indian restaurant. அதை பற்றி தெரியல. அப்போ 1990க்கு அப்புறம் தாஜ் ஹோட்டலில் they started a restaurant and named it as Taj Koilon. கொயிலோன்கிறது கேரளாவில் இருக்குது, தாஜ் கொயிலோன். Within few years, just hardly 1 year or so, the restaurant became so popular. எல்லாரும் சாயந்தரம் 5 மணி ஆனால் க்யூவில் நிற்பாங்களாம். They forgot the Chinese restaurant, they forgot the Japanese restaurant, they were queuing in front of this Taj Koilon. Then Gopal went there. He is part of the Taj group. He went there. அப்போ இந்த ஹெட் குக்கை கூப்பிட்டாராம். அவர் பேர் கோவிந்தன் நாயர். He said, Nair, tell me, எப்படி, how did you make this magic? எப்படி பண்ணீங்க? அது நாயர் சொன்னாராம், சார், I work for 10 months in a year. I don't take leave. They give me 2 months leave. I go back home to India. I live with my family for 2 weeks. Next 6 weeks, I go to coastal Kerala. I go to the villages along the seashore. I live with the fishermen. சாயந்தரம் ஆனால் அந்த வில்லேஜ் ஹட்ஸில் அந்த ஃபிஷர்மென் ஃபேமிலியில் இருக்கிற அந்த லேடிஸ் எல்லாம் they'll be cooking. I will watch what they are cooking. I tell you, I'll take notes. At the end of my next 4 to 6 weeks, I will have around 10 to 15 out of the world dishes. இது யாருமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸை I could learn about that, bring back to London and put it in Taj Koilon, and that is why we succeed. இதுதான் excellence. A top chef in a top hotel, he never thought முடிஞ்சதுன்னு இல்லை, எனக்கு சம்பளம் வந்துடுது இல்லை, I want to excel. I want, so whether we are management, whether we are faculty, whether we are students, think of excelling. பண்ணின அரைச்சமாவை அரைக்கக்கூடாது. Should do something beyond every year. Friends, nature is the best teacher. இந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு மனுஷனுக்கு நல்லது சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் இயற்கை தான். நான் ஒரு கவிதை புக்கு படித்ததுலேருந்து ஒரு நாலேஜ், இங்கே நாங்கள் சிறுதுளின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கோம். ஜனங்களுக்கெல்லாம் போய் சொல்லும் பொழுது ஏரியெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க, நீர்நிலைகள்லாம் இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ஐ வாஸ் யூஸிங் திஸ். அந்த ஒரு 4 குவாலிட்டி பத்திரம் ஐ வுட் லைக் டு கன்க்ளூட். மேல் நோக்கி எரியும் தீ, மேல் நோக்கி முட்டும் விதை, மேல் நோக்கி நகரும் முகில், மேல் நோக்கி வளரும் மனிதன், எல்லாம் மேல் நோக்கியே. கீழ் நோக்கி பொழியும் மழை மட்டும் பொய்த்து விடின், மேல் நோக்கி வளர்வன பூமியில் ஏது. மழை சொன்னது, கருணையுள்ளவனே உயிர்களுக்கு தலைமை தாங்குகிறான். மோஸ்ட் ஸோ அந்த கைண்ட்னஸ் ஷுட் டெவலப், பிகாஸ் நேச்சர் டெல்ஸ் யூ. எங்கிருந்தோ வருகின்றது மழைத்துளி, எங்கு சிப்பி விழித்திருக்கின்றதோ அங்கே விழுந்து முத்தாகின்றது. முத்துக்காக வித்து எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் விழலாம், விழித்திரு மனிதா விழித்திரு. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்போ வேணால் வரலாம். யூ மைட் கெட் எ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ வருதுன்னு பார்த்துட்டே இருங்க.
because that will become a pearl. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இவங்களை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரிகிறது, ஏறுவோர் அனைவரையும் குனிந்து வர சொல்கின்றது, இறங்குவோர் அனைவரையும் நிமிர்ந்து செல்ல செய்கின்றது. மலை சொன்னது, பணிந்து வாழ்ந்தால் உயர்ந்து போவாய், நிமிர்ந்து தெரிந்தால் இறங்கி போவாய். So important. லைஃப்ல humility is very important. Humility and simplicity. நம்ம பெரிய லெவலுக்கு போனா be more humble, more simple. That is the way you can go up in the ladder in life. One more thing I'll just tell you. எரிமலை தும்மியது, 50 கிலோமீட்டருக்கு அக்னி குழம்பு, எந்த ஒரு குடிமகனும் இடம்பெயரவில்லை. அக்னி குழம்பின் ஆரிய சாம்பலில் ஆழ்ந்து பயிரிட்டுதல் 6 மடங்கு அமோக விளைச்சல். எரிமலை சொன்னது, எந்த ஒரு தீமையிலும் ஆங்கே ஒரு நன்மை உண்டு. So everything, we had this corona and COVID and all that, we learned lot of things, lot of lessons. How to be hygienic, how to not to just get into the nasty crowds at all the times, how to prevent ourselves from so many contagious diseases. எத்தனை கற்றுட்டோம். எல்லாத்துக்கு மேலே families got together. There was time for families to spend together. People knew each other much better. So எந்த ஒரு கஷ்டத்திலையும் ஒரு நன்மை இருக்கின்றது. Friends, youngsters, there is no shortcuts in life. வாழ்க்கையில் ஷார்ட்கட்ஸே கிடையாது. பரமபதம் நம்மளாம் விளையாடும். எங்கள் ஜென்ரேஷன் we enjoyed the previous எங்களோட பேரண்ட்ஸோடது என்ஜாய் பண்ணுறோம். Now we are enjoying what we are seeing in the younger generation as well. பரமபதம்னு ஒரு விளையாட்டு விளையாடும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு இருக்கும், லேடரும் இருக்கும். Like that, never get caught with a snake. Look at only the ladders. அதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட்ஸ், குறுக்கு வழி என்றைக்குமே நடக்காது. யாராவது ஒரு குறுக்கு வழியில் போனால் திடீர்னு they might go up, but it will be faster down. Always be careful. No shortcuts in my life. Friends, I would like to conclude. Before I conclude, couple of points and then I conclude. காஞ்சி மகாபெரியவர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னார். வாழ்க்கையில் ஒரு கோல், சூரியனை பார்த்து நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது, நம்ம நிழல், our shadow is following us diligently. At one point of time, what is the shadow? Shadow is our wealth, our popularity, our fame, what not, status, எல்லாம் shadow. ஒரு ஸ்டேஜில் I want to catch my shadow faster. சீக்கிரம் பிடிக்கணும். So I turn back and walk towards the shadow. No, it will go away and away and away. You can never catch the shadow. Lifeல always go towards a goal. Don't look for publicity. Publicity வேண்டாம், எதுக்கு அவசியமே கிடையாது. அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். Wealth will come, status will come, provided you are focused. சொன்ன மாதிரி பாரதியார், எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய், எத்தனை இருக்குங்க. நான் ஐயா வச்சுன்னு தமிழில் இவ்வளோ பேசுகிறேன், மன்னிக்கணும். எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் சொன்னார் பாரதியார். ஸோ there are so many opportunities. And அதே பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்கார், நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ, சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் ஏன் படைத்தாய், வல்லமை தாராயோ. என்ன அர்த்தம்? அவர் he compares this God given human body to a beautiful வீணா. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லையும், மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் வீணா இஸ் a beautiful instrument. அதிலே he says நல்லதோர் வீணை செய்தே. So in the body, God given body is like a beautiful வீணா. அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுண்டு. No, definitely not. அந்த சவுண்ட் ஹெல்த்து, ஹெல்தி மைண்ட் அண்ட் ஹெல்தி பாடி. இன்றைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறார், காலையில் 6 மணிக்கு அவர் ஷட்டில் பேட்மிண்டன் போகாமல் எங்கேயுமே போக மாட்டார். ஸோ கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹெல்த். ஸோ ஹெல்தி மைண்ட், ஹெல்தி பாடி இருந்ததுன்னா மைண்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருந்து, we don't want to deviate. There are so many role models here. You don't have to search anywhere else for role models. Your role models are here. You have the infrastructure. You have everything. Your faculty is there. இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி டாப் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. சரி, இந்த ஒரு காலேஜ் டேல கொஞ்சம் ஹியூமர் வேணும் இல்லையா? ஐ வில் கன்க்ளூட் வித் அ ஜோக். லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, யூ ஷுட் ஆல்சோ லேர்ன் பேஷன்ஸ். வாட் இஸ் பேஷன்ஸ்? பொறுமை. ரொம்ப பொறுமையும் நம்ம லேர்ன் பண்ண வேண்டிய ஒரு குணம்.
அதை ஹியூமரஸாக சொல்கிறதுக்கு, என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு நாள் கையில் சின்னதாக ஒரு கட் ஆகிடுச்சு, ரத்தம் வருது. சுற்றி முற்றும் பார்க்குறாரு, அங்கே ஒரு டாக்டரோட கிளினிக். சரி கடகடன்னு உள்ளே போனார். நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க. உள்ளே போனார். இவர் போன உடனே ஒரு நர்ஸ் அங்கேருந்து கடகடன்னு வந்து இவரை பிடிச்சி பெஞ்சில் உட்கார வச்சுட்டாங்க. இவர் கையை காமிக்கிறார். தட் லேடி இஸ் வெரி பிஸி, ஷி வெண்ட் அவே. ஒரு 2 minutesல நெக்ஸ்ட் நர்ஸ் கேம் அண்ட் ரிமூவ் இஸ் ஷர்ட் அண்ட் பனியன். ஷர்ட்டையும் பனியனுக்கு எடுக்கிறாங்க. இவர் கையை காமிக்கிறாரு. அந்த அம்மா பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஷர்ட் அண்ட் பனியன் எடுத்துட்டாங்க. அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸில் 3வது நர்ஸ் வந்தாங்க. இவர் வாயில் ஒரு தெர்மாமீட்டர் வச்சுட்டாங்க. இவருக்கு முடியல. திரும்பி பார்த்தா இவர் மாதிரி 40 பேர், ஆல் வித் தர் ஷர்ட் அண்ட் பனியன் அவுட் அண்ட் அ தெர்மாமீட்டர் இன் த மவுத். இவர்னால் அதுக்கு மேலே பொறுக்க முடியலை. அப்புறம் 4வது சிஸ்டர் வந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கா டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இவர்கிட்ட வந்து தெர்மாமீட்டர் எடுத்த உடனே இவர்னால் அதுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள்கிட்ட சொன்னார், என்ன அது பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியா? ஐ கேம் ஃபார் அ கட் இன்ஜுரி அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் தே டிட் ஃபார் மீ. ஐ எம் கோயிங் டு கம்ப்ளைண்ட் டு த சீஃப் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாராம், பேஷன்ஸ், பொறுமை. என்னை பாருங்கள், இந்த ஏரியாவுக்கு ஐ எம் த போஸ்ட் மாஸ்டர் ஃபார் த பாஸ்ட் 25 years, போஸ்ட்மேன். தினம் வருவேன் போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு. என்னை உட்கார வைப்பாங்க, ஷெட்டு பண்ணியெல்லாம் எடுத்துருவாங்க, ஒரு தெர்மாமீட்டர் வைப்பாங்க, அப்புறம் நான் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். பொறுமையாக இருங்க. ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் நாட் டெஸ்டட் யுவர் பேஷன்ஸ் டுடே. ஐ கன்க்ளூட், ரைட் ஃப்ரம் அவர் ஸ்கூல் டேஸ் we always we were inspired. நீங்கள் எல்லாம் படிக்கணும் Tagore's Geetanjali. Every Indian youth should study Tagore's Geetanjali. அதில் சொல்லியிருக்கார் அவர், those golden words, where the head is held high, where the mind is without fear, where the knowledge is free, where the words come from the depth of truth, where the world is not broken down by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Jai Hind. Dream, be passionate, work hard, focus, be compassionate, patience, and excel. That's the striding path for success. Thank you, sir. Your words were really warmth for the heart, promising for the soul, and food for our thoughts. As rightly pointed by you, we are led by examples to resemble the example in this society. Thank you, sir. சிலர் திரையில் தோன்றினாலே அந்த படம் வெற்றிதான். அதுபோல இவரின் பட்டிமன்றம் என்றாலே ஒட்டுமொத்த அரங்கமும் மகிழ்ச்சியில் கலகலப்பாகிவிடும். இது போலவே, ஆம், அவரே நம் பட்டிமன்ற நடுவர் பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள். தொலைக்காட்சியில் ஒளிரும் உங்கள் முகம், சிங்கத்தின் கர்ஜனையும் கூட அடக்கிவிடும் உங்கள் பேச்சு, சமூகத்தின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் உங்கள் பட்டிமன்றம், இல்லங்களெல்லாம் சிரித்து திகைத்து மகிழும் உங்களின் நகைச்சுவை, மக்களுக்கு சுவையான இலக்கிய பாடல்களுக்கு தரும் உங்கள் விளக்கம் எங்களை என்றும் குதூகலத்துடன் கலகலப்பாய் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆற்றி சிந்தனை சிற்பிகளாக எங்களை மாற்றியதோடு மட்டுமில்லாமல் உலகில் உள்ள 152 நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் அனைவரையுமே உங்கள் சிரித்த முகத்திலும் நகைச்சுவையான இனிய தமிழ் பேச்சிலும் கட்டி போட்டுள்ளீர். ஆம், அவரே இன்று நமது சிறப்பு விருந்தினர், தமிழறிஞர், பட்டிமன்ற நடுவர், இலக்கிய விரிவுரையாளர், கலைமாமணி, பத்மஸ்ரீ பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா அவர்கள். பல்வேறு நல்ல நூல்களை இயற்றி தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கு புகழ் சேர்த்திருக்கும் நம் பட்டிமன்ற ராஜா சாலமன் பாப்பையாவின் அடுத்த படைப்பாக அகநானூறு உரை அடுத்த வாரம் இதே கோவை மண்ணில் பிரம்மாண்டமாக வெளியிடப்படுகிறது என்பதை இவ்விழாவில் தெரிவிப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மதுரை மண்ணில் பிறந்து கம்பன் கழக இயக்கத்தின் பட்டிமன்ற பேச்சாளராக தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி சாதாரண பட்டிமன்ற பேச்சாளராக தன் வாழ்க்கையை தொடங்கிய இவர் இன்று ஓர் தமிழ் அறிஞராக, பல மேடை பேச்சாளர்களுக்கு ஓர் வழிகாட்டியாக, உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களின் மனதில் மறக்க முடியாத ஒரு நீங்கா இடம் பிடித்திருக்கும் மாமனிதர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களை KPR பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் ஆண்டு விழாவில் சிறப்புரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் பெருமைக்குரிய KPR பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் பல்நோக்கு தொழில் கல்லூரி, இந்த கல்லூரியினுடைய பெருமைக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய இதனுடைய தாளாளர் அவர்களே, இதை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வணக்கத்திற்குரிய முதல்வர் அவர்களே, ஒரு அருமையான உரையை எனக்கு முன்னரே தொடங்கி, ஒரு மருத்துவர் தானா இப்படி பேசுகிறார்? ஏன்னா மருத்துவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் பேச மாட்டாங்க. நம்ம போனோம்னா என்ன செய்யுதுன்னு கேட்பாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு பிறகு அவங்ககிட்ட இருந்து பேச்சு இருக்காது. நம்ம தான் பேசணும், சொல்லணும், என்னென்னு சொல்லணும். நம்ம பேச பேச அவங்க ஆவாங்க, அதிகம் பேச மாட்டாங்க. ஆனால் பத்மஸ்ரீ ரமணி ஐயா அவங்க பேசிய பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் அச்சம்தான். என்ன அருமையான பேச்சு! ஆங்கிலத்திலும் சரி தமிழிலும் சரி புகுந்து விளையாடுவாங்க. நாங்கள் பாருங்க, அது மாதிரி அவர் பேசிய தோரணை இருக்க ஒரு அற்புதமான பேச்சு. அந்த பேச்சு அப்படிப்பட்ட உரையை நிகழ்த்தி இருக்கின்ற ஐயா அவர்களே, எங்களுடைய இலக்கிய மேடைகளுக்கு ஒரு தகுதி வாய்ந்த தம்பி மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள், அவரை பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் நமக்கு பின்னரே ஒரு நல்ல தலைமுறை இருக்கிறது, தமிழை எடுத்து செல்லுவதற்கும் வளர்த்து செல்லுவதற்கும் ஒரு தலைமுறை இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு பெருமை தேடி தருகின்ற தம்பி மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்களே, இந்த அரங்கிலே வந்து அமர்ந்திருந்து வாழ்த்து சொல்ல இருக்கின்ற பெருமைக்குரிய திருமிகு GNV சுப்பாராவ் அவர்களே, பெரியோர்களே, ஆசிரிய பெரியோர்களே, மிக அமைதியாக அருமையாக அமர்ந்திருக்கின்ற மாணாக்கர்களே, மாணாக்கியரே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதற்கண் கூறிக்கொள்கிறேன். இந்த கல்லூரியுடைய வளாகத்திற்குள் வந்த பொழுதே எனக்கு ஒரு பெரிய நடுக்கம். இந்த பசுமையை பார்த்தேன், பொறாமை. ஏன்னா எங்கள் கல்லூரி, நாம் படித்த கல்லூரி அமெரிக்கன் கல்லூரியில், அதுவும் பசுமை கல்லூரி. இன்றைக்கும் நீங்கள் போனால் மிக பழமையான மரங்கள் அங்கே பார்க்கலாம். பழமையான மரங்கள் மட்டுமல்ல, அதில் ஒரு 125 ஆண்டுகள் கடந்த கல்லூரி. மரங்கள் பழமை என்பது மட்டுமல்ல, அந்த மரங்களை எவரும் தொடக்கூட முடியாது. அங்கே ஒரு நிதியாளர் இருந்தார், அமெரிக்கன். அந்த மரத்தை ஏதாவது ஒரு பக்கம் காஞ்சிருச்சு, அதை வெட்டணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவ்வளோதான், அவனை வெட்டி விடுவார். அந்த மரத்தை வெட்டுவது என்று சொன்னால் அவரிடத்தில் அனுமதி வாங்கணும். அப்படி மரங்களை வளர்த்தார்கள். ஆனால் இங்கே இந்த காலத்தை வீதியெல்லாம் மரங்களை வெட்டி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் உங்களுடைய தாளாளர் எங்கே பார்த்தாலும் மரம், எங்கே பார்த்தாலும் பசுமை, கண்களுக்கு பசுமை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அது மாதிரி தாளாளர்களும் பெரும்பாலும் வந்தாங்கன்னா நீள பேசுவாங்க. அவங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி பெரும்பாடாக இருக்கும். தமிழ் அவர்களிடத்தில் போய் வந்து தடுமாறி நிற்கும். ஆனால் அவங்க ரொம்ப சுருக்கமாக என்ன சொல்லணுமோ அதை தெளிவாக சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. செயல் வீரர். இந்த பக்கம் முதல்வர் இருக்காங்களே, இந்த முதல்வர்கள் ஆண்டு விழாவில் அதனுடைய
ஆண்டு அறிக்கை படிப்பாங்களே, அதுதான் வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கு சோதனை நேரம். ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த ஆண்டறிக்கையை நீள வாசிச்சாகணும். அது அவங்களுக்கு தேவை. அது ஆனால் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அதை எவ்வளோ நேரம் கேட்கறது? கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோமா என்ன, கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே பையன் பேச ஆரம்பிச்சிடுவான். இந்த முன்னாடி போய் உட்கார்ந்துருக்கிற ஆசிரியர்கள் இப்படி திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்து அப்படின்வாங்க, அவன் பையன் அங்கே அப்படின்வான். ஏன்னா அவன் சொல்லிடுவான், இத்தனை நாள் நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம்ல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் அமைதியாக இருங்க, நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பேச்சை அந்த அறிக்கையை கேட்க முடியாது. ஆனால் புத்திசாலித்தனமான முதல்வர், நான் இந்த அறிக்கையை இன்னும் சொல்லுவதால் 3 மணி நேரம் ஆகும், நாங்கள் அதை நான் அப்படியே சுருக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன திறமை இருக்க. அதை வாசிக்கிற போது ஒரு சத்தம் கிடையாது. இங்கே நான் ஒருவேளை கல்லூரியில் தான் இருக்குமா, இல்லை எதுவும் உயர்நிலைப் பள்ளியில் இருக்கு. உயர்நிலைப் பள்ளியும் இப்போ அப்படி தான் இருக்குது. அவங்க வாசிக்கிற போது எல்லாரும் அமைதியாக கேட்டாங்க. எங்கே கைதட்ட வேண்டுமோ அங்கே கைதட்டினாங்க. அதை பார்க்கிற போது இந்த நிர்வாகம் இத்தனை விருதுகளை பெற்றுவதற்கு, பரிசு பெறுவதற்கு தகுதியான நிர்வாகம்தான். சும்மா ஏதோ ஏப்ப சாப்பையாக இது நடக்கலை, சும்மா போக்கு அப்படின்னு போக்கு காட்டுற மாதிரி இல்லை. இது ஒரு தரமான, ஒரு திறமான, ஒரு உறுதியான படிகளின் மேல் நடந்து போகின்ற ஒரு நிர்வாகம் இது என்பதை அவர்களுடைய ஆண்டறிக்கை இருக்க, அந்த ஆண்டறிக்கை திட்ட தெளிவாக காட்டியது. அதனால் இத்தனை பரிசுகளும் அவங்க சொன்ன பரிசுகளை பார்த்தா, வாங்கியிருக்கிற பரிசுகளின் கணக்குகளை பார்த்தா, அது மட்டும் இல்லை, ஐயாவும் நானும் பேசுவதற்கு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நேரம் மொத்தம் 3/4 மணி நேரம். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் இருக்குது பாருங்கள், அந்த பரிசுகள் வாங்குவதற்காக இவர் குறிப்பிட்டிருக்க நேரம் 3/4 மணி நேரம். அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு பேசுகிறீங்களோ அதுக்கு மேலே எங்கள் பிள்ளைகள் பரிசுகளில் வாங்கி குவித்திருக்கிறாங்க, பார்த்து பேசுங்க என்று சொல்லுகிறார் போல, பரிசுகளின் பிள்ளைகள் இங்கே காத்திருக்கிற இடத்த இதை பார்க்குற போது இன்னும் ஒரு பெருமை எனக்கு. அதனால் பரிசு பெற்றிருக்கின்ற அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் கூறிக்கொள்ளுகிறேன். இது பொறியியல் கல்லூரி. இந்த பொறியியல் கல்லூரிகளை பார்க்கிற போது பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு காலத்தில் இது தொடங்குகிற போது அரசு சில பொறியியல் கல்லூரிகள் தான் வச்சுருந்துச்சு. அதற்கு பிறகு அங்கங்கே எங்கேயாவது புளிய மரம் பார்த்தா அங்கே ஒரு பொறியியல் கல்லூரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு செய்தி தெற்க இந்த மாவட்டத்தில் கிடையாது. இந்த மாவட்டம் தெளிவான கல்வியிலையும், இதுவும் நாகர்கோவில் பகுதியும் தெளிவான மாவட்டங்கள். திருநெல்வேலியும் ஒரு தெளிவு அதில் கல்வியில். மற்ற சில மாவட்டங்கள் எல்லாம் பொருள் வளர்ச்சி இல்லாததுனால, கல்வி வளர்ச்சியும் இல்லாததுனால கொஞ்சம் தேக்கம் இருந்தது. ஆனாலும் அங்கெல்லாம் பல்வேறு கல்லூரிகள் போக வேண்டும் என்று கருதி பொறியியல் கல்லூரி கொண்டு வந்து சேர்ந்தாங்க. அப்போ அந்த வளர்ச்சியை சொல்லும்போது பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க, எங்கே புளிய மரம் நிறையா இருக்கோ அங்கே ஒரு பொறியியல் கல்லூரியை வச்சுருவாங்க அப்படின்னு. ஆனால் உங்கள் பொறியியல் கல்லூரியை பார்க்குற போது பொறாமையாக இருக்குது. இது இருக்கக்கூடிய இடங்களை பார்த்தா, இந்த சோலைகளும் இந்த கட்டடங்களும், அது மட்டுமல்ல ஒரு திறந்தவெளி கலையரங்கம். இது இப்படி ஒரு திறந்தவெளி கலையரங்கம் இருப்பதே பெருசு. பல கல்லூரிகளில் இப்படி கிடையாது. திறந்தவெளி கலையரங்கம் திறந்த வழியாகவே இருக்கும். இது இந்த பகல் பொழுதில் இத்தனை அருமையாக செய்திருக்கிற காட்சியை பார்க்கிற போது, திறம்பட நிர்வாகம் செய்கிற, திறம்பட திட்டமிட்டு செயல்படுகிற ஒரு கல்லூரிக்குள்ளே எங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க இப்போது படித்து முடித்து இந்த ஆண்டு வெளியே போகக்கூடிய பிள்ளைகளும் இருப்பாங்க. பொறியியல் கல்லூரிகளை பற்றி பார்க்கிற பொழுது
ஒரு காலத்தில் பாரதி அவனுடைய காலத்தில் இப்படி கல்லூரிகள் அதிகமாக வந்ததில்லை. அங்கங்கே சில கிராம மூலைகளில் சும்மா சாதாரணமான இந்த இரும்பு காய்ச்சி அடிக்கிற சில தொழிற்கூடங்கள் தான் இருந்துச்சு. அதில் லாடம் கட்டுவாங்க. அங்கே அப்படிப்பட்ட கூடங்கள் தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த காலத்திலேயே பாரதி என்ன செஞ்சான், எதை கண்டுபிடித்து சொன்னான்னு சொல்ல முடியாது. இரும்பை காய்ச்சி உருக்கிடுவீரே, எந்திரங்கள் வகுத்திடுவீரே, கரும்பை சாறு பிழிந்திடுவீரே, கடலில் மூழ்கினன் முத்தெடுப்பீரே, அரும்பும் வியர்வை உதிர்த்து புவிமேல் 1000 தொழில்கள் செய்திடுவீரே, பெரும்புகழ் நுமக்கை இசைக்கின்றேன் பிரம்மதேவன் கலை இங்கு நீரே என்று சொல்லுகிற மாதிரி பிரம்மதேவனுடைய கலை நீங்கள் என்று சொல்லி இந்த பொறியியல் கல்லூரி படிக்கிற மாணாக்கர்கள் இருக்கிறாங்களே அவர்களை பற்றி பாடினார் போல ஒரு பாட்டை பாடுவார். அப்படின்னா இந்த தொழில் தான் இனி இந்த நாட்டுக்குள்ளே மிகப்பெரிய காரியங்கள் விந்தைகளை செய்ய போகிறது. ஒரு நாட்டின் கட்டுமானத்திற்கு இது அவசியம். இந்த பொறியியல் நாடு எழுவதற்கு மிகப்பெரிய அவசியமான ஒன்று என்று அவன் கருதினான். அப்படி கருதுகிற பொழுதே மாணாக்கர்களும் சரி மனிதனும் சரி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இப்போ திட்டவட்டமான நோக்கங்களோடு இருக்கணும். உங்களுடைய கோரிக்கைகள் கொள்கைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஐயா சொன்னாங்க. பாரதியை சொன்னால் மனுஷனை பார்த்துட்டு சொன்னான், ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறான். அன்னைக்கு சாப்பிட்றது, தேடி சாப்பிட்றது, சாப்பிட்டாச்சா கதை முடிஞ்சிச்சு, பேசாமல் படுத்து தூங்க வேண்டியது, அடுத்த நாள் சாப்பாடு, அவ்வளோதான். அது விலங்குகளும் சாப்பிடுது, பறவைகளும் அதைத்தான் வலசை போகுது. விலங்கும் சரி பறவையும் சரி. ஆனால் மானுடம் அது அல்ல. மானுடம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அவன் கற்பனை பண்ணான் பாரதி. தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி, சும்மா வெறுமனே ஒருத்தரை கதை பேசுறது. என்னப்பா அவன் எப்படி இருக்கான், பக்கத்து வீட்டுக்காரரை பற்றி இவர் கேட்பார். அவன் ஒரு மனுஷனாயா, அவனை பற்றி நம்ம பேசணுமாயா, அவன்லாம் நம்மளால் பேசப்பட வேண்டிய ஆளா என்று அடுத்தவரை பற்றியே பேசி காலத்தை காட்கிறார் போல தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று. வாழ்க்கையில் எந்த நாளும் பார்த்தா கவலை தான், எதை எடுத்தாலும் கவலை. ஏற்று வீட்டுக்காரரை பார்க்குற போதெல்லாம் இவனுக்குள்ள ஒரு யோசனை, நேற்று அவனுக்கெல்லாம் இவ்வளவு காசு சேர்ந்து போச்சு, அவன் வீட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி கார் நிற்கிது பாரியா, நானும் தான் இருக்கேன், என்ன பிரயோஜனம் என்று தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு கவலையில் மூழ்கி கிடக்கிற மனிதன். முன்னாடி வச்சுமா பின்னாடி கேட்கல, ஓ அதான் சத்தம் வருதோ, சரி சரி, என் பேச்சு நல்லா இல்லாட்டியும் சத்தம் வரும். ஆக அவர்களுக்குள்ளே கவலை, தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்ப மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்தான். அடுத்தவன் வாடும்படியாக ஏதாவது பேசுவது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு துன்பம் அளிக்கிறது. தன்னுடைய வேலையை பற்றி அவன் கணக்கு போடுறதில்லை, தன்னை பற்றி நினைக்கிறதில்லை. அவருடைய நினைப்பு எல்லாம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், அடுத்தவரை கெடுக்கணும். கெடுப்பது என்ற வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை முன்னேற முடியாது. மனம் வாடி துன்ப மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து பிறகு என்ன ஆகும்போது நரை கூடி கிழப்பருவமைதி, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு காலம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால், ஒரு வயது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் நடந்து வரும்போது பார்த்தேன், என் தம்பி மரபின் மைந்தன் வந்தால், அவர் வந்ததுனால அவர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் நடந்து வர முடியுது, அவ்வளோதான். நெஞ்சிலே சுரத்து இருக்கிறது வரைக்கும் நடையில் மிடுக்கு இருக்கும், பெரிய பார்வை பெருசாக இருக்கும். ஆனால் காலங்கள் கடந்த பிற்பாடு அவ்வளோதான், இன்னொருவருடைய துணை வேண்டும். ஆனால் மானுடம் என்ன நினைக்கிறதுன்னு சொன்னால், உலகத்தில் தான் ஒருவன் மட்டும் வாழ வேண்டும் நினைக்கிறாங்க. அது அல்ல வாழ்க்கை.
துணை எப்போதும் இருக்கணும். பிள்ளைகளை, உங்களிடத்தில் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னென்றால், நீங்கள் படித்து முடித்த பிற்பாடு உங்கள் வீட்டை முதலில் நினையுங்கள். முதலில் நீங்கள் நினைக்க வேண்டுவது, உங்கள் தகப்பன் தாய் உங்களை விட குறைவாக படித்திருக்கலாம், கூட படித்திருக்கலாம், ஆனாலும் அவர்கள்தான் உங்களுடைய தெய்வங்கள். அவர்களை நீங்கள் எப்போதும் போற்ற வேண்டும். அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் மரியாதை தர வேண்டும். அவர்களுடைய வார்த்தை முதலிடத்தில் வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் அவர்களிடத்தில் பழக வேண்டும். மாறாக இப்போது பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோரை பெரும்பாலும் மதிப்பதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். பெற்றோரை பார்க்கிற பொழுது அவர்களுக்கு அவருக்கு என்ன தெரியும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது பிள்ளைகளுக்கும் மரியாதை இல்லை, நாளை வளர்ச்சிக்கும் மரியாதை இல்லை. ஆனால் உங்களுடைய பெற்றோரை காலங்களெல்லாம் நினைத்து மரியாதை செய்கிறவர்களாக வாழ வேண்டும். அதற்கடுத்தாற் போல உங்கள் நாட்டை நினையுங்கள். இந்த நாடு நாம் நினைக்கப்பட வேண்டிய நாடு. இது வீரம் செறிந்த நாடு. விவேகானந்தரை பற்றி சொன்னார் அல்லவா? விவேகானந்தர் இந்த மண்ணின் தலைவன். இந்த நாட்டுக்கு சமய தலைவர் மட்டுமல்ல, ஒரு சமுதாய தலைவர். ஒரு சமயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டிய தலைவர். தான் சார்ந்திருந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பற்றி அவர் தெரிந்து கொண்டார். இல்லை, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவரை தெரிந்து கொண்டார். எவர் மூலமாக தன்னுடைய நினைவுகள், சமயம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறோம் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். அவரை அவர் வளர்த்தார். விவேகானந்தர் வளர்ந்தார். சமயம் இந்திய மண்ணில் மட்டுமல்ல, அது நகர சமயமாகவே இருந்தது. இந்திய மண்ணிலே சமயம் என்பது பெரும் கோவில்களை கட்டியிருப்பது மட்டுமல்ல, நகர சமயமாக இருந்தது. இந்திய மக்கள் மத்தியில் நகரா சமயமாக இருந்தது. சாமானியர்களிடத்தில் இந்திய சமயம் போகவில்லை. அது வசதி படைத்தவர்களை தேடிக்கொண்டே தெரிந்தது. இந்த நாட்டின் கடற்கரை ஓரங்களில் இருந்த மக்களை எல்லாம் அது தேடி போகவில்லை. இந்த நாட்டின் சேரி மக்களை எல்லாம் அது தேடி போகவில்லை. அது வெறும் வசதி படைத்தவர்களின் சமயமாகவே இருந்து போனது. அதை உடைத்தறிய வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். அதை உடைத்தறிய வேண்டும் என்று நினைத்தவர் நம்முடைய விவேகானந்த பெருமான். அவர் நினைத்தது மட்டுமல்ல, அவரின் நினைவுகள் எல்லாம் தன் தலைவனை பற்றி நினைவும் இறைவனை பற்றி நினைவுமாக இருந்தது. இடையராது படித்தார். அமெரிக்காவிற்கு போக வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பமாக இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது. இயற்கை அவரை அழைத்து கொண்டு போனது. அமெரிக்க மண்ணிற்கு சிகாகோவுக்கு போன பொழுது, சிகாகோ நகரத்தில் உலகம் முழுவதிலும் பெரிய சமயம் இந்து சமயம், கிறிஸ்தவ சமயம் என்று சொல்லுவதை ஆசைப்பட்டுத்தான் அவர்கள் இந்த மாநாட்டை கூட்டினார்கள். உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய சமயம், தனிச்சமயம், பெரும் சமயம், எங்கள் சமயம் என்று நிறுவுவதற்காகத்தான் அவர்கள் இங்கே கொண்டு போனார்கள். அந்த இடத்திற்கு போனவர் என்றைக்கு பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்ய முடியவில்லை அவரால். அவர் வந்திருப்பதை இந்திய சன்னியாசிகளை விரும்பவில்லை. இவர் யார்? இவரை அழைக்கவில்லையே, தகுதியில்லாத மனிதர் இங்கே வந்தார் என்று இந்திய சமயிகள், சன்னியாசிகள் நினைத்தார்கள். ஆனால் அவர்களை மீறி அமர்ந்து கொண்டிருந்த அந்த எளிய மனிதர், அந்த சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் எல்லா சமயத்தாரும் அவரை பேசுங்கள் பேசுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். இப்போதல்ல என்று நேரம் நாள் கடத்தி கொண்டே இருந்தார். எந்த நேரம் பேசுவதென்று தெரியவில்லை. ஆனால் இயற்கை அவருக்கு ஒரு நேரம் கொடுத்தது மட்டுமல்ல, அவர் பேச எழுந்தபோது அவரை பார்த்த கம்பீரமான பார்வை, அவர் விழிகளிலே இருந்த அருள் இரக்கம், அவருடைய மொழிகளிலே இருந்த உற்சாகம். அதே நாளிலே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று 4 பேச்சாளர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அப்போதெல்லாம் எழாத கரவொலி
அப்பொழுது எல்லாம் எழாத ஆர்ப்பாட்டம் இவர் எழுந்து நின்று பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று சொல்ல ஆரம்பித்த உடனேயே ஒரு மிகப்பெரிய அலை அந்த அரங்கம் முழுவதும் வந்தது என்று சொன்னால் பெரியோர்களை நினைத்து பாருங்கள். எங்கிருந்த ஒரு மகா சக்தி அவருக்குள்ளிருந்து எங்கி இருக்கிறது. அந்த மகா சக்தி அவர் இயக்கியது மட்டுமல்ல, எது உலகம் முழுவதும் போக வேண்டும் என்று கருதப்பட்டதோ, எதை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அது சொல்லுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை விவேகானந்தர் பயன்படுத்திக் கொண்டார். பயன்படுத்திக் கொண்டது மட்டுமல்ல, இந்திய மண்ணிற்கு வந்து சேவை செய்வதுதான் சமயம். வெறும் கோவில்களுக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு இறைவனை பூஜையில் தேடிக்கொண்டிருப்பதல்ல, மணிகளை அடித்துக் கொண்டிருப்பதல்ல, இருட்டறையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதல்ல. இல்லை, வெளிகளிலே போய் எங்கே ஒடுக்கப்பட்டவன் இருக்கிறானோ, எங்கே ஏழை இருக்கிறானோ, எங்கே பாடுபடுகிறவன் இருக்கிறானோ, வயல்களில் உழைக்கிறவன் இவனோ, அவனை பார்த்து அவனுக்காக நாம் பாடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி பேசியவர், பாடுபட்டவர். இந்திய சமயம் அதனுடைய சரியான திசையை நோக்கி பயணிப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நின்றவர் விவேகானந்த பெருமான். அதுபோல சமயத்தை பற்றி நீங்கள் தெளிவு கொண்டிருக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, நான் சிறு பிள்ளையாக இருந்த பொழுது நான் ஒரு கிறிஸ்தவ சமயத்துக்குள்ளே வளர்ந்தவன். கிறிஸ்தவ சமயத்திலே எங்கள் பெற்றோர், என்னுடைய பெற்றோர் படிப்பறிவு இல்லாதவங்க. ஆனால் தினசரி பைபிள் வாசித்தா தான் சாப்பாடு போடுவாங்க எங்கள் வீட்டில். பைபிள் வாசித்த ஒரு 8ஆம் வகுப்பு 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பொழுது தமிழ் இலக்கியங்களை கொஞ்சம் படித்த பிற்பாடு இவங்களெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போவாங்களா? ஏன்னா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா, கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் தான் மோட்சத்துக்கு போக முடியும் என்று தான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் எங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குது, படித்ததில் ஞானசம்பந்த பெருமான், திருநாவுக்கரசு பெருமான் இவர்களெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போகலை, நான் இவங்க மட்டும்தான் போவாங்களா அப்படின்றத சந்தேகம் வந்துருச்சு. எங்கள் அம்மாட்டையும் கேட்டேன், அம்மா இவங்க போக மாட்டாங்களான்னு. அடி விழுந்துச்சு. எங்கள் போதகர்கிட்ட போய் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், உனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, சமயமே தெரியடா, கிறிஸ்துவ விசுவாசி, அப்போது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரசிக்கப்படுவீர்கள். அவ்வளோதான் சொல்லி கொடுத்தாரு. சமயத்தை பற்றி தெளிவான அறிவுரை கிடைக்கவில்லை. பிள்ளைகளே, உங்களுக்கும் சொல்கிறேன், சமயத்தை பற்றி ஒரு தெளிவான முடிவு எடுங்கள். நாம் எந்த சமயத்தில் இருக்கிறோமோ, நீ கிறிஸ்தவ சமயத்தில் இருந்தால் கிறிஸ்தவனாகவே இரு, இஸ்லாமிய சமயத்தில் இருந்தால் இஸ்லாமியனாகவே இரு, இந்து சமயத்தில் இருந்தால் இந்து சமயனாகவே இரு. எந்த சமயத்தில் நாம் இருக்கிறோமோ அந்த சமயத்தில் இருந்து கொண்டே இறைவனை காண முடியும், தேட முடியும் என்று சொல்லுவது இந்து சமயம். இந்து சமயம் தெளிவான வழிகாட்டுகிறது. பெரியவர் நம்மாழ்வார் பெருமானுடைய பாடலை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தெளிவான வாக்கியங்கள் நமக்கு கொடுக்கிறார். அவரவர் இறைவனை வணங்குகிறார்கள். இறைவனை தேடி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அவன் ஆனா கேட்குறான் கேள்வி, ஆனா அவன் ஆண் அல்லன். கடவுளை எந்த வடிவத்தில் பார்க்க முடியும்? ஆனா ஆண் இல்லை, பெண்ணா பெண் இல்லை. ஆணும் இல்லை பெண் இல்லைன்னா பெண்ணை யாரியா அப்படின்னா அல்லாஹ் அலியும் அல்லன். பார்க்க முடியுமா? காணலும் ஆகான். இப்போ இருக்கிறானா? உளன் அல்லன். இப்போ இல்லையா? இல்லை அல்லன். என்னையா இது? எப்பத்தான் எப்படி தான் இருப்பானா? பேணுங்கால் பேணும் உருவாகும். நீ எந்த வடிவத்தில் அவனை பார்க்க விரும்புகிறாயோ அந்த வடிவத்தில் அவன் தருவான். யார் என்னை எந்த வடிவத்தில் காண விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் அந்த வடிவத்தை காட்சி தருவேன். கீதை, பகவத்கீதை. நீ எந்த வடிவத்தில் அவரை பார்க்க நினைக்கிறீர்களோ அந்த வடிவத்தில் அவர் இருப்பார். அதனால் பேணுங்கால் பேணும் உருவாகும். கோனை பெரிதுடைத்து எம் பெம்மானை கூறுதலே. இறைவனை பற்றி சொல்லுவது என்று சொன்னால்
மிகச் சிரமம், சொல்ல முடியாது என்று கம்பர் பெருமான் பாடுவான். அப்படிப்பட்ட ஒரு இயற்கை இறைவனை அவரவர் தம அறிவறி வகை வகை அவரவர் இறையவர் என அடி அடைவர்கள். அவரவர் இறையவர் குறைவிலர், அவரவர் இறையவர் குறைவிலர், இறையவர் அவரையவர் விதிவழி அடைய நின்றனரே என்று நம்மாழ்வார் பெருமான் மிக தெளிவாக குறிப்பிடுவார். அதனால் பெரியோர்களே, எங்கள் பிள்ளைகளே, இளைஞர்களே, நீங்கள் தீர்க்கமான சிந்தனையோடு செல்ல வேண்டும். தொழில் மட்டும் அல்ல வாழ்க்கை. இந்த மண்ணிலே நாம் வாழ வேண்டும். இந்த மண்ணில் நிலையான காரியங்களை நாம் சாதிக்க வேண்டும். சாதனைகளின் மனிதர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். என்ன சாதித்தோம் என்பதுதான் வாழ்க்கை நமக்கு எழுதி வைக்கப் போகிற பாடம். பிறப்பதும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிப்பதும் மிகச் சாதாரணமானவை. பறவைகளும் விலங்குகளும் அதைவிட மிகப்பெரிய சாதனை சாதிக்கின்றன. நாம் மானுடம் இந்த மண்ணில் ஏதாவது ஒன்று செல்லணும். சொல்லடி சிவசக்தி சொன்னார் அல்லவா, என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய், வல்லமை தாராயோ இந்த மானுடம் பயனுற வாழ்வதற்கே, இந்த மானுடம் பயனுற வாழ்வதற்கே வல்லமை வேண்டும் என்று சொன்னால், பிள்ளைகளே, வல்லமை இருக்க வேண்டும். அந்த வல்லமை உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். நாம் பொருள் சம்பாதிக்கலாம், புகழ் சம்பாதிக்கலாம், எல்லாவற்றிற்கு மேலே உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஒரு அருமையான தலைவர், உங்களுடைய தாளாளர் எத்தனை பெரிய சாதனைகளை சாதித்திருக்கிறார். அத்தனை பெரிய சாதனைகளை சாதித்த பிற்பாடு 20,000 30,000 பிள்ளைகள் தங்களை அப்பா என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு பேற்றினை பெற்ற பெருமகனாராக அமர்ந்து கொண்டு, மிக எளியவராக அமர்ந்து, எவரை படிக்க வைக்கும் என்று சொல்லி விளிம்புநிலையில் இருக்கின்ற ஏழை பெண்களை கொண்டு வந்து கல்வி கொடுத்து மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு கல்வி கொடுப்பது மற்றும் சொல்லிக் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, கல்வி கொடுப்பது மட்டுமல்ல, நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிற ஒரு பெருமகனாக நிற்கிறார் என்று சொன்னால், அத்தனையும் செய்த பிற்பாடு அவர் எத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் எளிமையாக இன்னும் நாம் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் என்று சொன்னால், பிள்ளைகளே, இதுதான் வாழ்க்கை. உங்கள் முன்னரே ஒரு லட்சியம் இருக்கிறது, உங்கள் முன்னரே வழிகாட்டிகள் இருக்கிறார்கள். இந்த வழிகாட்டிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாம் விழுந்து விடுவதில்லை, நாம் நிலைத்து நிற்கப் போகிறோம். ஏதாயினும் சாதிப்போம். எழுந்து நின்று பிரகாசிக்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். இந்த உலகை அசைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் வெறும் மண்ணில் பிறந்து இருந்து முடிந்து போகிற சக்திகள் அல்ல. இதில் ஏதோ சில சாதிக்கிற சக்திகள், சாதிக்க பிறந்தவர்களாக நீங்கள் வாழ வேண்டும். அந்த சாதனையை சாதிப்பதற்கு ஏராளமான மனிதர்கள் உங்களுக்கு சான்றாளர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை பார்ப்போம், அவர்களை பின்பற்றுவோம், வாழ்வோம், வளர்வோம் என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. உற்சாகத்தின் உச்சக்கட்ட பேச்சு, கர்ஜிக்கும் சிங்கத்தின் கம்பீர பேச்சு நடை, இதனை கண்டால் காலம் காட்டி கூட நம்பாது உங்கள் வயது 86 என்று. சன் டிவிகளில் விழா காலங்களில் சீரியல் போடாமல் கூட இருந்திருவார்கள். ஆனால் நம் பட்டிமன்ற தலைவர் சாலமன் பாப்பையா அவர்களின் பட்டிமன்றம் இல்லாமல் இருந்ததே இல்லை. சரியா? கேட்கல? நன்றி ஐயா. An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. I am profusely elated to take the opportunity to introduce the guest of honor, GNV Subbarao, Global Head for Quality and Operations, Process Automation Business Area, Whole-Time Director, ABB Global Industries and Services Private Limited. GNV Subbarao is an electrical and electronics graduate from UBCE Bangalore and has been a key participant at various international and domestic research events and associations. In a career spanning almost 3 decades with ABB, GNV Subbarao has handled multiple roles including local business units and divisions in India. He is a successful person in ABB and an icon of leadership, starting from business unit head
and handling various positions and currently being the whole-time director for ABB. With that being said, let us call upon GNV Subbarao, Global Head for Quality and Operations, Process Automation Business Area, Whole-time Director, ABB Global Industries and Services Private Limited, to deliver the felicitation address. Good morning everyone. Sir, Shri KP Ramaswamy sir, the chief guest that we have here, Shri Ramani sir. It's a great honor to listen to Mr. Solomon Papaya, very honored to be here. And of course the principal, Madam Akila, the faculty members here, the guests, the parents, and the students. It gives me great pleasure to be present here in front of you. Thank you for having me here. In my role in ABB, I go around meeting people, students. I get invited to such events. And I've been asked to come and share what I know, my knowledge with the people present here. But I always keep telling guys that if I come to these functions, it is with the intention of learning. I might tell you what I know, but I am sure at the end of every event, I learn more than what you learn from me. So in that way, I'm a little bit selfish. Forgive me for that. Being here today, what is learning? As soon as I entered the premises, I saw greenery, I saw buildings, I saw labs, I saw the discipline with which you welcome the guests. And then I learned what passion to build things can result in. Sir, you've done a great job. Thank you so much, Mr. Ramaswamy. Listening to Mr. Ramani spoke about passion, he spoke about learning, he spoke about humility, how we should make learning a lifelong, continuous process, and he has shown it. And he has also brought in all of you have brought in one element into the focus, and that is service to humanity. And that, I guess, is one single thing that should drive all of us. Thank you, Mr. Ramani, for teaching us this. When I thought about what I'm going to learn from Mr. Solomon Papaya, I knew it was not going to be much through his words, because his level of Tamil I cannot understand. So I decided that I'll understand Mr. Solomon Papaya through the audience. So the whole speech, I was watching the audience, their smiles, their laughter, the way they were nodding their heads, the way they were following you, and through them I understood you, sir. Thank you so much. Thank you so much for it. And when Madam Akila spoke about, with pride, the achievements of this college, the achievements of the students, I learned what passion can actually bring in. What you have built here is fantastic. Thank you so much for having me here in the midst of this institute. So a lot of learning, and in the afternoon I've been promised that I'll be taken to the labs, to the centers of excellence, and I'll learn more. It'll be very selfish on my part if I only learn and go away without telling you some things that I know of. And what I know of, maybe a little better than all of you, would be what's happening in the industry, what's happening in the global industry, what's happening in today's industry, what is the direction that it's taking. I am sure all of you would also be interested to know this, because you're graduating very soon. You would be wondering what you're going to do in your careers, what you're going to do in your lives. What is it that you should adopt now which will serve you well for the next 30, 40 years? I'm sure it's there in all your minds, the minds of the students, the parents, but also the faculties and all of you here. I have the benefit in the last 5 years of moving around around the globe, meeting various industries, industrial leaders, and through that, I have a few things that I can share with you. Number one, it's a time of great change. It's a time of tremendous change. Mr. Ramaswamy spoke about how we are associated with the KPR industries. I know, because I have been involved in the sugar industry, the textile industries, long time back, what it was, and through the bold approach that such industrialists took, how it is transformed now, how the efficiency has increased.
productivity has gone up, energy is being saved, but very importantly, the comfort level of the workers, it has gone up. So all these we have seen. But if this is X change that has happened in the last 20 years, I can promise you what we're going to see in the next 10 years would be maybe 10X. That is the amount of change that is waiting to happen. So does that excite you? Because you're getting into the industry probably, you're getting into your work life at a juncture where there's a huge amount of change that the industry needs. Now why should that excite you? Why should that excite students here in Coimbatore? As I was telling you, I've moved around the world. Whenever I go to any country, especially the Europe and the American country, I look around, I see most people are my age or elder to me. Most people, 80% of the people are in that age range. When I go around in India, I see a lot of young people. And remember, that is the main advantage that we have, the demographies. We have that huge demographic advantage in the world today. No other country has it. We have young people, we have people who are very, very enthusiastic to learn, who are very enthusiastic to contribute, all of you. And I think that would serve us very well in the coming days. Now, so you have a scenario where the industry wants to change. Industry is very hungry for people with knowledge, with skills, with competencies. They're looking around, they're looking in Europe, they're looking at US, Japan, but everywhere they find a lack of young people. And young people because you're so much full of enthusiasm, so much full of energy, but also the latest skills and competencies. So inevitably, I can tell you the next half a century will belong to India if we get it right. And when I look around, I think we are getting it right. And nowhere else in the world do I see the commitment to education that we see here. This is one prime example. What you have built here is a temple of knowledge. Nowhere have I seen, or very few people, very few places do we see such commitments. So what awaits you is an industry that is looking forward to welcome all of you. Use your skills. But you'll only find yourself useful if you look at two or three things. And one is innovation. I come from a center in Bangalore which we have built. It is called the Innovation Center, IBB Innovation Center. So maybe I'm a bit biased towards innovation. But I can tell you, innovation will be a key word in the coming years. Because everything has to be questioned. Everything has to be looked at and seen whether it is serving the purpose or will it serve us better. And this is good for us because innovation is needed not just in a software world or not in a digital world. It is required across. If you understand, if you follow what I'm saying, if you take, for example, electrical, competence. I was talking to, we were having a conversation in the morning with Dr. Parthiban and Dr. Shankar. One of the topics that came up is what is happening to the core traditional competencies? What is happening to electrical, electronics, civil? Do we need them? And I'm very happy to note that in this institute, you're encouraging all of them and not biased towards only software. That's a great thing. And that is, you have to understand that when it's a time of change, if you go to an electrical industry, I can promise you, next 20 years, all the traditional ways of generation of electricity is going to stop. Maybe 25 years. You're going to have new methods of the renewable energy. So who's going to work on that? Who's going to do the inventions? Who's going to bring out the new discoveries? It is you guys. Mechanical, I'm sure the methods are changing. I'm not an expert on mechanical. Dr. Parthiban and Jacques will be good. But they are going to, I'm sure that requires the same amount of inventions, the same amount of innovations that we need in electrical. So every sphere is needing that change. So we are waiting for guys like you, we are waiting for students like you to come in with your new competencies, your new knowledge, your new skill sets, but more than that, your enthusiasm to come and change the industry. And this I'm not saying this to please you people. I'm not saying this because I've been invited here as a guest. We are finding this
as the most critical point for our growth. The growth of the companies, the growth of the nation, and the growth of the world. So be assured, any skill that you have, any competency that you have is needed, but of course you should come in with an innovation mindset. You should be ready to question things. You should be ready to contribute to the newer things, and I'm sure all of you are. The next thing which would play a very important role would be digital, the cyber area. I'm sure all of you know about it. I don't think it needs any introduction. So what is digital? My way of defining digital is, how do you use devices, how do you use resources, how do you use, let's say, competencies to gather data and learn how to use them. So that to me would be the digital technology. All that the digital technology does is gather continuous data, store them, analyze them, and innovate based on them, get a better system. So that is another thing which you have to understand. And why I say this is that digital technology or the software technologies are such that anybody can learn it. It's not that a computer science engineer only can understand it. Anyone, electrical, electronics, civil, everybody can understand that. So with your basic domain competencies, you build the software and the digital competencies through a 6-month course, 1-year course. I'm sure you're carrying out a lot of such courses. You're ready for the industry. We would welcome you with open arms. So that is the message I wanted to give you. Please go into the industry with a lot of confidence. We need you. We need you with your existing domain skills, be it civil, mechanical, electrical, whatever. But then also, if you build on top of it a little bit of software knowledge, is that much more advantage. And we will all together build a new world. The world needs a big change. You know, we need a sustainable world, and we need new ways of producing electricity, new ways of transport, new ways. Every place, how we conduct our lives is going to change, and we need your skills to change that. So with that, I would like to say that please look ahead. As Dr. Ramani was saying, don't look back, don't look at your shadow, look ahead at the sun. You will all be a very fine set of contributors, and we look forward to all of you. And here is to innovation, here is to digital era. A combination of that is nothing but digital innovation. So we'll all do it together. So when I look at all of you here, when I look at this institute, when I look at the facilities you have, I'm more and more convinced that the world is going towards a better place, to be a better place. But India will be a very strong core to this change that will happen in the world in the coming years. So with that, thank you so much for giving me this opportunity to learn from all of you and to share a few things with you. Thank you. Thank you, sir. The simplicity and the spark in your words made us awestruck. And we assure you that we, the KPRIETians, will contribute towards our innovative nation. தமிழ் இலக்கிய உலகின் பிரபல எழுத்தாளர், மரபு கவிதைகளின் வித்தகர் என்ற அடையாளங்களை கொண்டுள்ள மரபின் மைந்தன் முத்தையா ஐயாவின் மரபு கவிதை பேச்சினை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட ஆண்டு விழாவில் மகிழ்ச்சியான கவிதை பேச்சினை வழங்கிட வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். வணக்கம். கல்லூரி முதல்வர் ஆண்டறிக்கையில் நிறைய சொன்னாங்க. என்னென்னலாம் இந்த கல்லூரி சாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போது விழா முடிஞ்சதும் அவங்க அதில் இன்னொரு லைன் சேர்க்க போகிறாங்க. என்ன அந்த லைன் அப்படின்னா, ஒரு 2 மணி நேரம் விழாவில் கூட அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கிற பண்பான மாணவர்களை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் சேர்க்க போகிறார்கள். அது ஒரு பெரிய திருப்பு முனை. எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா, பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ரமணி அவர்கள், அவருக்குள்ள ஒரு கவிஞர் இருக்கார், எங்களுக்கு இன்றைக்கி தான் தெரிய வந்திருக்கு. நிறைய சொன்னார். எல்லாத்தோட முக்கியமாக அவர் ஒரு டாக்டராக இருந்து டாக்டர்ஸ் பற்றி ஒரு கதை சொன்னார், ஒரு ஜோக் சொன்னார். நம்மளாம் டாக்டர் கிடையாது, நமக்கு நம்மளை பற்றி தான் ஜோக் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வீட்டில் போய் பார்க்க போனால் அவர் கழுத்தில் ஒரு கண்ணாடி மாட்டியிருந்தார். அதை தவிர டேபிளில் 2 கண்ணாடி வச்சுருந்தார். அந்த 2 கண்ணாடி எதுக்குன்னு கேட்டப்போ, ஒன்று லாங் சைட்டு,
இன்னொன்று ஷார்ட் சைட்டுக்கு அப்படின்னார், தூர பார்வைக்கு ஒன்று, கிட்ட பார்வைக்கு ஒன்று. அப்போ கழுத்தில் இருக்கிற கண்ணாடி எதுக்குன்னு கேட்டேன். இந்த 2 கண்ணாடி எங்கே இருக்குன்னு தேடுறதுக்காக அப்படின்னார். அவர் டாக்டர் ரமணிகிட்ட போயிருந்தால் அந்த நிலைமை வந்திருக்காது. இது மாதிரி நல்ல டாக்டரெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம். எல்லாத்த விட முக்கியமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது, ஐயா சாலமன் பாப்பையா அவர்கள், அவர் இத்தனை நாள் வெளியில் சொல்லாத வயசை நம்ம தொகுப்பாளர் சொல்லிட்டார். அவர் இந்த வயசில் புறநானூறு 400 பாட்டுக்கு உரை எழுதியிருக்கிறாரு. இப்போ அகநானூறு 400 பாட்டுக்கு உரை எழுதி முடிச்சிருக்கிறார். நான் நேற்று பேசிக்கிட்டு இருந்த போது கேட்டேன், ஐயா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நான் மதுரை காஞ்சிங்கிற இலக்கியத்துக்கு உரை எழுத தொடங்கி விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ அவருக்கு வயது கிடையாது, ஆர்வத்துக்கு வயது கிடையாது. எல்லாரும் இந்த கேம்பஸ் பற்றி சொன்னாங்க. ஒரு ஆலை எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்மாதிரியான லட்சிய ஆலை அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் அது கேபிஆர் ஆலைகள். ஒரு கல்வி நிறுவனம் எப்படி இயங்க வேண்டும் என்பதற்கு முன்மாதிரி அப்படின்னா கேபிஆர் ஐஐடி அண்ட் கேபிஆர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஏன் நடக்குதுன்னா, இதன் பின்புலத்தில் இருப்பவர் ஒரு லட்சிய மனிதராகிய டாக்டர் கேபிஆர் அவர்கள். அவர் 70களில் இருந்தாலும் இன்னும் 100 ஆண்டுகளுக்கான திட்டங்களை வகுத்து வைத்திருக்கிறார். இப்போ நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ஜிஎன்வி ராவ் அவர்கள் சொன்ன இன்னோவேஷன், எக்ஸலன்ஸ், கீ சேஞ்சஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உருவம் கொடுத்தால் அதுதான் நம்முடைய தலைவர் டாக்டர் கேபிஆர் அவர்கள். சேஞ்சஸ் பற்றி ஒரு விஷன் உள்ளவர், இன்னோவேஷன் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவர், எல்லா தலைமுறைகளுக்கும் அவர் ஈடு கொடுப்பவராக இருக்கிறார். அதனால் இவர்கள் மத்தியில் இந்த கேலக்ஸி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேலக்ஸி. இதில் ஒரு விஷயத்தை நான் நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கடைசியாக இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இவங்களெல்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் இன்றைய மேடையில் ஒரு பேச்சாளர் அப்படி தான் கடைசியாக பேச கூப்பிட்டு உற்சாகமாக பேசிகிட்டே இருந்தார். ஒரு 1.25 மணி நேரம் பேசிட்டார். அப்புறம் எல்லாம் அவர் ஒரு எதிரி மாதிரி பார்த்தாங்க. கீழே போகிற போது அவங்க பிரின்ஸிபல், அந்த காலேஜில் ஒரு பிரின்ஸிபல் இருப்பாங்களே, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு டீசன்சிக்காக நல்லா பேசுனீங்க சார் அப்படிம்பாங்க. அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் நம்பிடுவோம் பல நேரங்களில். அதெல்லாம் நல்லா பேசுனீங்க அப்படின்னு. இந்த பேச்சாளர் விட்டுருக்கலாம். எந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு கேட்டார். அது எல்லாமே நல்லா இருந்தது சார். இல்லைங்க, குறிப்பாக ஒரு இடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமே எதுன்னு. நீங்கள் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் தான் சார் பிரமாதம். என்ன, அதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்னாலே சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னார். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மதிய நேரத்தில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன். இங்கு பேசிய எல்லோரும் ஆண்டு விழாவில் பேசினாலும் அடுத்த ஆண்டு பற்றி யாரும் பேசலை. அடுத்த தலைமுறையாகிய உங்களை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். உங்களிடமிருந்து இந்த உலகம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது, உங்களுக்கு இந்த உலகம் எதை தயாராக வைத்திருக்கிறது, உங்களுக்கு என்ன பங்களிப்பு காத்திருக்கிறது என்பதை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இட் இஸ் a clarion call for you to gear up to meet all the expectations and excel the expectations which are placed before you by the industry, by the academic world and by the society as a whole. இதை சொல்லி பல்லாண்டுகளாக இந்த நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சியை தூரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த நான் சில ஆண்டுகளாக நெருங்கி வந்திருக்கிறேன். தலைவர் கூட சொன்னார், இவர் அழைக்காவிட்டாலும் வருவார், அழைத்தாலும் வருவார். ஏன்னா விருந்தினர்களுக்கு தான் அழைப்பு தேவை, உங்களில் ஒருவனுக்கு ஒரு அழைப்பு தேவையில்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் உங்களில் ஒருவன்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி அறிதலை மீண்டும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் நகைச்சுவையான இனிய தமிழ் பேச்சில் அனைவரையும் உற்சாகத்தில் ஆற்றியுள்ளீர். நன்றி ஐயா. Creativity is seeing what others see and thinking what no one else ever thought. The college magazine is a natural extension of our enthusiasm, revealing the creative genius of the students and the faculty members. Zesta is the outcome of intelligence having fun and a treasure island to the students. We are thoroughly pleased to request the dignitaries to release the college magazine.
expresses its wholehearted thanks to all those who have contributed their creative ideas. A special mention to the Office of Print and Media. Thank you, dignitaries. There is a powerful driving force inside every human being that, once unleashed, can make any vision, dream, or desire a reality. Now, it's time to honor the outstanding students in various genres. We now request Professor Ms. S. Brinda, Department of English, to announce the prizes for student categories. Good afternoon, everyone. Let me list out the prize winners of the student category. And I request our guest of honor, Kalaimamani Padma Shri. Yes, ma'am. Okay. I request our chief guest, Dr. R.V. Ramani, founder and managing trustee, Sankara Eye Foundation, India, to distribute the awards to the prize winners. The first comes the best student in co-curricular and extracurricular activities, and Tamil Mani P of 3rd year civil engineering receives the award for the male category. Give a big round of applause, boys and girls. Tamil Mani P. Next, Ashika of final year BME receives the award for the female category for the best student in co-curricular and extracurricular activities. The next set of award is for the best outgoing student in the department. Final year BME Varshini S backs the best outgoing student in the biomedical department. Shiva Balasudan backs the best outgoing student for chemical engineering. Gayatri R of civil engineering receives the best outgoing student award. Next, Aishwarya S of CSC receives the best outgoing award for the computer science engineering department. Kritik C of Tripoli receives the best outgoing student award. Next, Jayashri. Aishwarya is now receiving the award. A big round of applause to Aishwarya. Next, Kritik is receiving the award, Tripoli department. Next comes Jayavashni of EC department for the best outgoing student. Big round of applause to Kritik of Tripoli department. Jayavashni of EC department is now receiving the award
as the best outgoing student. Next comes Rahul A. of Mechanical Engineering to receive the award for the best outgoing student. Next, the Best Research Scholar Award, Mr. Amrit Kumar Thakur receives the Best Research Scholar Award as a full-time research scholar from the Mechanical Department. Next award is for the best student from the first years. William Rinaldi receives the first student, best student from AIDS department. Next, Varnika from Biomedical Engineering receives the award as the best student. From Civil Engineering, Santoshi B has bagged the Best Student Award. Santoshi B is receiving the award, and Pranesh R from Computer Science and Engineering is now receiving the award as the Best Student. I request the audience to applaud the awardees. Next, Sukant of Tripoli is now receiving the award as the Best Student. From the EC department, Vasant is now bagging the award as the Best Student. Next comes Ravi Prasad of Mechanical Engineering. A big round of applause for the best student of first years. Next comes the category for the best student volunteer in social and community service. Ranchita J of Artificial Intelligence and Data Science will now receive the award for her community service. Next, Hema G of Biomedical Engineering. Final year BME. Hema G receives the award as the best volunteer. From Chemical Engineering, second year, Ram Kumar K is now receiving the award. From the Civil Engineering, Sangeeta M bags the best student volunteer for the tremendous service for the society. Final year CSC, Yoga Balaji is now receiving the award. And next comes Vinodini of final year EEE. She is receiving the award as the best volunteer. Anuvamsha of EC department, third year, is receiving the award as the best volunteer. And from the Mechanical Engineering, Infant Tony Brain. Give a round of applause for the best volunteers. Next comes the academic topper, Sharmita S. bags the first rank in Artificial Intelligence and Data Science. And second rank is bagged by Satish S. with 9.15 CGPA. Biomedical Engineering in final year, first rank is by Namita J. And the second rank is secured by Ashika KG from the final year Biomedical Engineering. Please appreciate them. And in the third year Biomedical Engineering, first rank is bagged by Aparna K. Gopalnath KS has secured the second rank in third year Biomedical Engineering. In second year Biomedical Engineering, first rank is bagged by Kaushika R. And the second rank is secured by Neha Nisnes with 8.90 CGPA. Next comes the Chemical Engineering Department, and in the final year we have Sanjay KR bagging the first rank with 9.2 CGPA. And the second rank is secured by Shiva Balasudan from the final year Chemical Engineering. And in the third year Chemical Engineering, first rank is bagged by Harini. Harini is now receiving the award. And the second rank is bagged by
Janani SW. Janani SW. Give a big round of applause, ladies and gentlemen. Second year chemical engineering, first rank goes to Gokula M. Gokula is now receiving the award, and Deepak P receives the second rank with 9.14. Second year chemical engineering. Next comes the civil engineering department. First rank goes to Gayatri R. Final year civil engineering. And in the third year civil engineering, we have Varshita K securing the first rank, and second rank is secured by Saranya R from third year chemical engineering, civil engineering. And in the second year civil engineering, we have Chandra Gauri, first rank, and Fatima Fahima, second rank. She has got 9.13 CGPA. The final year CSE, first rank is secured by KPRIET K, and second rank is secured by Yugi Sedu, and Vaishnavi of third year CSE receives the first rank, and Ruganya receives the second rank from third year CSE. Shri Rudanya has bagged the first rank in the second year CSE. Give a big round of applause for Shri Rudanya, and second rank is secured by Kamala Mukashini. And in the TPE department, Naveen A has secured the first rank, and second rank is bagged by Balaji PA. The third year TPE department, first rank is secured by Radhika E with 9.13. The second rank is secured by Suvita MC. The second year TPE, first rank is secured by Jonas Barnabas, and the second rank is secured by Janani J. Next comes the EC department. The final year EC, Anupriya N receives the first rank, and the second rank goes to Jayavashri A. Jayavashri A is receiving the award. Give a big round of applause. And in the third year EC, first rank goes to Shruti R. Shruti R, and the second rank goes to Vaishnavi. Vaishnavi is now receiving the award, and in the second year EC, Namadeep receives the first rank, and Indumati has secured the second rank. I request the audience to applaud the awardees. The final year mechanical engineering, first rank is secured by Srinivasan with 9.2 CGPA, and second rank is secured by Dhanup. The third year mechanical engineering, second rank is secured by Jayadeva. And in the second year mechanical engineering, first rank is secured by Madhumitra, and the second rank is secured by Ajit S. In the PG category, second year CAT-CAM, first rank is secured by Sudarshan K. ME CAT-CAM, bigger round of applause for the PG students. And in second year STR, Dinesh K. Mechanical engineering, structural engineering, Dinesh K receives the first rank, and Aishwarya RS, second year VLSI, ME VLSI receive. Thank you, sir. Next, I call upon Shri GNV Subbarao, sir, Global Head for Quality and Operations, ABB Global Industries and Services Private Limited, to give away the awards. The national awards for the students. First, Best Implementation Award in E-Entra category. A team of R.A. Vipin, R. Samuel, E. Puvarasu, M.S. Sivapada
received the cash prize of 5,000, and this cash prize is sponsored by the seal, Dr. A. Nadarajan sir. And the next team, R.T. Amudan, G. Anandan, S. Madhavan and K. Lalit, they have won 5th position in E-Yantra UYRC 2021 and 2022 in International Robotics Competition organized by IIT Bombay. Next, Ima Ganesh of 3rd year Mechanical receives the award for the guest speaker for Autodesk University, USA. He has delivered 20 plus lectures. Anandan, Madhavan, Amudan and Lalit. This team has won the first prize for drone racing, Robovansa at Chaitanya Bharati Institute of Technology, Hyderabad. They have also second place in Robo Soccer. Big round of applause for the team. They have won the 3rd prize for line follower in the same Chaitanya Bharati Institute. And next comes B.R. Varun from 2nd year ECE. He has won first prize in Axis Annual Technical Fest conducted by NIT Nagpur. Next comes Gautam S. from 2nd year EEE. He receives the Bronze Award at CII Milka Awards 2022. Next, the team of Rajesh Kumar, Santosh and Suvida from 2nd year EEE. They have won the first prize in National Level Electrical Steam Project Expo at NIT Pondicherry. Next, I call upon Nitin, who has won 2nd prize in IIT Amritsar and he is a brand ambassador of NIT Trichy, NIT Bhubaneswar and NIT Dwarapur. Next, 3rd year Mechanical Bharatwaj P. He is the winner of prototype modeling, winner in industrial design technology. And next comes Ramya R and Shyamala for 2nd year civil engineering for the seminar presentation in NIT Warangal. And next comes SketchUp competition in NIT Warangal, and for that Sridharan and Sailesh received the award from 2nd year civil engineering. Next comes the NIT topper and NPTEL topper. And Sanjay from 3rd year chemical receives the award. He has topped the course Transport Phenomena of Non-Newtonian Fluids. Next comes Nivash of 2nd year CSE. He is a 5% topper of the course Introduction to Internet of Things. And next comes Sangamitra of 2nd year CSE, 2% topper of the course Introduction to Internet of Things. Next comes the award for the best library usage, Dilipan from 3rd year ECE. 130 visits to the library and he is now receiving the award. And Sudarshan Sivasurya of 2nd year ECE, he is receiving the award for more number of books borrowed from library. Next comes Navid Kumar of 3rd year Chemical. He receives the award for visiting the library 119 times, and Harish from 3rd year Mechanical Engineering is now receiving the award for visiting the library for 115 times. Next comes the NCC award. Sergeant Ramya S. is receiving the best cadet for the 5th Girls Battalion, KPRIET. Next comes Sergeant Abhinesh, the best cadet of 6th year Medical Corps, KPRIET. Next comes the cadet under officer Bharnidharan for the best cadet 2th year Air Squadron. With that, we come to a closure of the students category awards. Next comes the faculty awards. Thank you, ma'am. We know you are tired and we are happy to make you tired with your achievements. More is yet to come. We now request Professor Dr. J. Suryakant, Department of Physics, Head, Print and Media, to announce the prizes for various categories. KPRIET is blessed with a broad band of knowledge faculty, smart and skilled in various domains of teaching, learning, research and co-curricular activities. Annual Day 2022 is the right way to honor the shining stars of KPRIET. Now I request our beloved chairman to give away the awards to the faculty achievers. The first award goes to Ms. B. Sudha, Assistant Professor of Chemistry, for the best innovative teaching. We request Dr. A.K. Priya, Professor of Civil Engineering,
for the funded project of 49,87,000 of DBT BIGBAR. Next we have Dr. K. Mohanasundram, Professor of EEE, Dr. K.S. Tamil Selvan, Professor of ECE for the funded project of 22,151,000 from the DSC DDP. We have Dr. V. Sita Lakshmi, Associate Professor of ECE, Dr. K. Kalaiarangam, Associate Professor ECE for the funded project of 19,21,000 from AICT AQIS. We request Dr. M. Kumar, Associate Professor of Mechanical Engineering Department for the funded project of 8,25,000 rupees for the DST. We request Ms. B.S. Meenakshi, Assistant Professor of Civil Engineering Department for the TIE University US Startup Fund of 1,46,000. We request Dr. V. Kumar Sunayan, Head of EEE, and Ms. B. Lalita, Assistant Professor of EEE for the AICT Seminar Grant of 1,00,000 rupees. We request Dr. S. Ramachandran, Professor of Chemical Engineering Department, and Dr. D. Venugopal, Professor of EC Department for the DCP grant of 1,00,000 AICT. Next we request Dr. V. Kumar Sunayan, Professor of EEE Department, Dr. J. Karpadam of EEE Department, Dr. R. Uttarasamy of EEE Department, and Mr. P. Ravi Kumar for the Atal ATP Seminar Grant of 93,000. Mr. Dr. M. Kadurvenu, Professor and Head of EC Department, Dr. J. Muralidharan, Associate Professor of EC, Dr. S. Satish Kumar, Assistant Professor of ECE for the seminar grant of 93,000 from AICT IST. Next we welcome Dr. M. Kalamani, Associate Professor of EC Department, Dr. G. Pradeep Kumar of Assistant Professor of EC Department for the seminar grant of 93,000 from AICT IST. Next we request Dr. K. Ravi Kumar, Professor of Mechanical Engineering Department for the seminar grant of 70,000 rupees of DST SERV. Next we request Mr. S. Arivagan, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department, Dr. S. Kanmani of Associate Professor of Chemical Engineering Department of Civil Engineering Department for the IIT Pulse funded project of 30,000 rupees. Next we request Dr. A. Devi Priya, Assistant Professor Selection Grade of Computer Science Department for the ICSSR Seminar Grant of 30,000. Next we request Dr. N. Raja, Assistant Professor Selection Grade of Science and Humanities for the Indian Academy of Sciences Workshop Grant of 20,500. We request Dr. D. Venugopal, Professor of EC Department, Ms. A. Ritika, Assistant Professor of EC Department for the DRDO Seminar Grant of 20,000. We request Dr. D. Ganesh Kumar, Professor of Biomedical Engineering Department, Dr. D. Sururi of Biomedical Engineering Department, Mr. John Amos of Assistant Professor of Biomedical Engineering Department for the CSIR grant of seminar grant of 10,000. Next we request Dr. D. Ganesh Kumar, Head and Professor of Biomedical Engineering Department, Mr. John Amos, Assistant Professor of Biomedical Engineering Department for CSIR grant of 10,000. Next we request Dr. M. Shivashankari, Assistant Professor of Computer Science Department for the seminar grant of from CSR of 10,000 rupees. Next we request Dr. B. Arul Murugan, Associate Professor of Mechanical Engineering Department for the IIWS seminar grant of 10,000. Next we request Dr. S. Saranya Devi, Assistant Professor of Biomedical Engineering Department. Next we request Dr. S. Karadar. Next we request Mr. S. Kaushigan, Assistant Professor of Senior Grade Assistant Professor of EC Department for the TNSCST funded project of 7,500. Now we request Mr. G. T. Jagadish, Assistant Professor of Senior Grade of EC Department for the TNSCST fund of 7,500. Next we request Mr. Kannan, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department for the TNSCST funded of 7,500. Next we request T. Venkatesh, Assistant Professor Senior Grade of EC Department for the IST seminar grant of 5,000 and Ms. S. Chandraprabha for the same. Next
Dr. M. Subramaniam, Assistant Professor of Science and Humanities, for the DSR publication grant. Now, the NPTEL achievers, Mr. P. Ravi Kumar, the NPTEL evangelist. He is also an awardee of, Dr. Ashwati R.H., Assistant Professor, Senior Grade, Computer Science and Energy Department. Dr. P. Arun Murugan, Assistant Professor of Senior Grade EC Department, who is the topper of 5% in the course of NPTEL. Mr. S.P. Kaushikan of Assistant Professor of EC Department, who is the topper of 5% in the NPTEL course. Now we request Dr. P. Srilata, Associate Professor of Biomedical Department, for the topper in the course. Dr. B. Jaishankar, Associate Professor of EC Department, for the topper in the course of NPTEL. Now we request Dr. P. Manoj Kumar, Assistant Professor Selection Grade of Mechanical Engineering Department, for the 1% topper in the course. Next we have Dr. B. Arun Murugan, Associate Professor of Mechanical Engineering Department, for the top 5% in the course. Now we request Dr. D. Balaji, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department, Ms. S. Bhuvaneshwari, Assistant Professor of Senior Grade Mechanical Engineering Department, for the patent title System for Converting Segregated Waste Materials. Dr. L. Rajesh Kumar, Dr. KPRIET and Dr. Arun Murugan from Mechanical Engineering Department. Next we have the Best Patent Officer, Dr. D. Balaji, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department. Next we have Dr. S. Ravishankar, Associate Professor of Mechanical Engineering Department, for the Best in the Cumulative Impact Factor Award. Next we have Dr. P. Geeta, Associate Professor of Science and Humanities and Head of Science and Humanities, Ms. R. Kavita, Assistant Professor of Civil Engineering Department, Ms. A. Ritika, Assistant Professor of EC Department, for the Best AICT Lilavati Award of 2021-22, first runner-up in sub-team Environmental Sanitation and Hygiene. Next we have Dr. G. Ganesh Kumar, Professor and Head of Biomedical Engineering Department, for the Outstanding Engineer Award by Institute of Engineers. Next we have Dr. K. R. Sriprita from AIDS, Dr. P. Srilata from Biomedical Engineering Department, for the Best Research Award Biomedical Engineering, Dr. G. Surendran, Associate Professor of Chemical Department, Best Research Award for Chemical Engineering Department, Dr. A. K. Priya, Professor of Civil Engineering Department, for the Best Civil Engineering. Dr. P. Suresh, Associate Professor of Computer Science Department, for the Best Researcher of CSE. Dr. A. Karthik, Associate Professor of EEE, for the Best Researcher of EEE. Dr. B. Jaishankar, Associate Professor of EC, for the Best Researcher of EC. Dr. P. Ravi Kumar, Professor of Mechanical Engineering Department, for the Best Researcher of Mechanical Engineering. Dr. E. Ranjit Kumar, Associate Professor of Science and Humanities, for the Best Researcher of Science and Humanities. Dr. L. Rajesh Kumar, the Associate Professor of Mechanical Engineering Department, for the Best Researcher of CFRD. Next we have Dr. S. Satish from Mechanical Engineering Department, for the Center Best Performance Center of Excellence, Center for Machining and Material Testing. Next we have S. Arivagan from Mechanical Engineering Department, for the Best Center of Excellence, Drone and UAV Technology. Next, the Best Performance Center of Excellence, Ms. Yukanjali Vadva from AIS Department, Ms. B. Priyadarshini from Biomedical Engineering Department, Mrs. K. R. Kavita from Assistant Professor in Civil Department, Dr. J. Indra from EC Department, K. Vidya from Assistant Professor of Computer Science Department, Dr. S. Kripakaran from EC Department, Ms. B. Lalita from EEE Department, Ms. Arivagan from Mechanical Engineering Department, Mr. Kumar, Dr. M. Kumar from Mechanical Engineering Department. Now we have the best club to be announced. The best club award goes to the faculty coordinator, Dr. R. Saravanan,
of Assistants of Chemistry for the best club in Sangamam. Eco Club gets the best club award. We request the student coordinators S. Bharat and Anusha from Civil Engineering Department and EC Department to combine. Next, the best club in Editron, the award goes to Quiz Club. The faculty coordinator Mr. G. Pradeep Kumar from EC Department and student coordinators M. Abhirami and S. Srivatsa from Biomedical and AADS Department. Thank you, sir. May we now request our Honorable Madam Principal, Dr. M. Akila, to announce the Best Outgoing Student Award and the Best Department Award. Now the proud moment comes. So the Best Outgoing Student Award and the Best Department Award is the three award which is very prestigious in KPRIET. So the surprise comes, the male category. He is the president of IETE Student Council, national level winner in Project Expo, uploaded n number of codes in GitHub, generated revenue through projects and projects, had been the house captain of Team Blitz, president of Radio Club, project coordinator, secretary of EC Association and much more. He is none other than Mr. Karthikeyan of final year ECE. I am proud to call upon Mr. Karthikeyan to receive the Best Outgoing Student of the Year 2022 award from Kalaimamani Padma Shri Solomon Papaya sir. Is the prestigious moment of the parents to see their child receiving the Best Outgoing Student of KPRIET. On behalf of KPRIET management, employee and faculty, I extend my hearty wishes to Karthikeyan. Female category, she is the member of Board of Studies. No, announce pannalam konjam andha pakkam. Office bearer of EEE Association, topper of the class with 9.6 CGPA. She has 4 placement offers with the highest salary package, highly obedient, actively participates in department and institute level activities, office bearer in UIR Club, member of more than 6 technical and non-technical clubs of KPRIET. She has donated her first salary to the orphanage of the disabled and much more. Presenting the one and only Ms. Shushmita of final year Electrical and Electronics Engineering to receive the Best Outgoing Student Award from Kalaimamani Padma Shri Solomon Papaya sir. Congratulations Susmita, all the very best for your future endeavors. Announcement of Best Department of the Year. To be the best department, it needs meticulous planning and the whole team, the students, the faculty, the HOD, parents, everybody should work together to achieve this proudest moment of this annual day, Best Department. And this was, we had a very great confusion and in selecting the department, but this department had the wonderful teamwork, wonderful student achievements and faculty achievements has significantly improved. Department as a whole has won many awards and everything, and the department is under the dynamic leadership of Dr. Kadirvelu, the Best Department of the Year. ECE Department. I request all the faculty members of ECE to come on stage. The highest score of all the 9
365 days and meticulous planning and dynamic delivery of the HOD and the cohesiveness in the department. Hearty congratulations to the winners and thank you, dignitaries. Gratitude is the spark that lights the fire of joy in our souls. It is the memory of the heart. We now invite Dr. A.C. Sumati, Head, Department of Computer Science Engineering, to propose the vote of thanks. Good afternoon to one and all present here. It's my honor and privilege to deliver the vote of thanks in this memorable occasion. I thank our chief guest, Padma Shri Dr. R.V. Ramani, founder and managing trustee, Sankara Eye Foundation India, for accepting our invitation and honoring this occasion. Thank you, sir. I would like to extend my gratitude to our guest of honors, Kalaimamani Padma Shri, Sri Solomon Papaya and Sri GNV Subbarao, Global Head for Quality and Operations, Director, ABB Global Industries and Services Private Limited, by gracing our occasion with their august presence. Thank you, sirs. We are very grateful to our beloved Chairman, Dr. KP Ramasamy, and our Principal, Dr. M. Akila, for providing us the opportunity to conduct this event. Thank you, sir and ma'am. Our sincere gratitude to the special invitees and other guests for their presence. I thank all the directors and HODs of various departments for their motivation and support. I extend my thankfulness for the committee members for their sincere and cooperation throughout the event. Faculty members, non-teaching staff, press and media, I thank you all. Finally, my dear students and parents, I thank you all for making this as a grand occasion. Thank you all. Thank you, ma'am. Successful programs cultivate the knowledge and skills of implementers to ensure that the program operates at its best. Annual Day 2022 is the witness of KPRIET's culture of learning and growth. With filled minds and aspiring goals, we are sure to do the best and be a better version in the upcoming year. Thank you, everyone. May we meet again. Let's all rise up for National Anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय
जय जय जय हे